If you enjoy watching super hit movies and love English language films, then you're definitely going to enjoy this video. If you're visiting our channel for the first time, make sure to subscribe and turn on the notification bell so you never miss an update. Friends, in today's video, we'll be talking about a blockbuster movie, what the movie is about and where you can watch it. I'll be sharing all the interesting and lesser-known facts related to this film. Along with that, I'll also inform you about the platform and satellite channel where the movie is available to watch. We'll dive deep into every major aspect of the film, including the technical department, music department, pre-production, filming, post-production, budget, and box office collection. In addition, we'll discuss the complete storyline of the movie and I'll give you a short, honest review of the film. Apart from this, we'll cover important facts about the storyline, the star cast, the performances of the actors, and which actor played which role in the film. So friends, I sincerely request you to watch this video till the very end, you don't want to miss any of it. Mad Max Fury Road is a 2015 Australian post-apocalyptic action film co-written, co-produced and directed by George Miller, who collaborated with Brendan McCarthy and Nicholas Hoult on the screenplay. The fourth installment in the Mad Max franchise, it was produced by Village Roadshow Pictures and Kennedy Miller Mitchell, and distributed by Roadshow Entertainment in Australia and by Warner Brothers Pictures internationally. The film stars Tom Hardy and Charlize Theron, with Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Kauf, Zoe Kravitz, Abby Lee, and Courtney Eaton. Set in a post-apocalyptic desert wasteland where petrol and water are scarce commodities, it follows Max Rockatansky, Hardy, who joins forces with Imperator Furiosa, Theron, against warlord Immortan Joe, Keays-Byrne, and his army, leading to a lengthy road battle. Miller came up with the idea for Mad Max Fury Road in 1987. But the film spent many years in development hell before pre-production began in 1998. Attempts to shoot the film in the 2000s were delayed numerous times due to the 11th of September attacks, the Iraq War, and controversies surrounding star Mel Gibson, leading Miller to recast Gibson's role of Max Rockatansky. Miller decided to pursue the film again in 2007 after the release of his animated comedy film Happy Feet. In 2009, Miller announced that filming would begin in early 2011. Hardy was cast as Max in June 2010, with production planned to begin that November. Principal photography was delayed several more times before it actually began in July 2012. The film wrapped in December 2012, although additional footage was shot in November 2013. Mad Max Fury Road premiered in Los Angeles on the 7th of May 2015, and was released in Australia on the 14th of May. The film grossed $380.4 million at the worldwide box office, making it the highest-grossing Mad Max film. It was nominated for 10 awards at the 88th Academy Awards, winning 6 awards, and received numerous other accolades, including Best Film from the National Board of Review, 8 CTA awards from 12 nominations including Best Film and Best Direction, and was also named one of the top 10 films of 2015 by the American Film Institute. It has also been called one of the greatest action films of all time. A prequel comic book series was published by Vertigo from May to August 2015. A prequel film, Furiosa, a Mad Max saga, was released on the 24th of May 2024, with Miller returning as writer and director. Max Rockatansky is captured by cult leader Immortan Joe's war boys and taken to his fortress called the Citadel. Max, a universal donor, is forced to transfuse his blood to Nix, a sick war boy. Meanwhile, Joe sends his lieutenant Imperator Furiosa in the armored war rig to trade produce and water for petrol and ammunition with 2 of his allies,
the bullet farmer and the people eater. When Joe realizes his 5 wives are fleeing in the rig, he leads his entire army in pursuit, calling on his allies to help. Nix joins the pursuit with Max strapped to his car, and a chasing battle ensues. After entering enemy territory and fending off a rival gang, Furiosa drives into a dust-choked supercell and loses all of her pursuers except Nix, who attempts to sacrifice himself to blow up the rig. Max frees himself and restrains Nix, and Furiosa destroys Nix's car. After the sandstorm, Max catches Furiosa repairing the rig, accompanied by Joe's wives, Toast, Capable, Cheeto, the Dag, and Angharad, the latter 2 being pregnant with Joe's children. Max fights and subdues Furiosa, but her engine kill switch prevents him from stealing the rig. Max begrudgingly agrees to help Furiosa's group escape Joe's wrath. Nix sneaks onto the rig and attempts to kill Furiosa, but the women overpower him and throw Nix out. Nix rejoins Joe's army when it catches up. Furiosa drives through a canyon controlled by a biker gang, having pre-arranged to trade petrol for safe passage. The bikers betray her when they spot Joe's army approaching, forcing her to flee. The bikers detonate the canyon walls to block Joe and pursue the rig as Max and Furiosa fend them off. Joe drives over the blockade in a monster truck and catches up with the rig. He sends Nix to carjack the rig, but Nix stumbles and drops his weapon, to Joe's disgust. While helping Max, Angharad falls off the rig, and Joe fatally runs her over. Capable finds Nix hiding in the rig and consoles him. At night, Furiosa and Max drive through a swamp and get stuck in the mud. They slow Joe's forces with landmines, but the bullet farmer continues the pursuit in his ATV. Furiosa and Max work together to blind the bullet farmer and disable his ATV. Moved by Capable's compassion, Nix joins the group and helps get the rig moving again. In the morning, Furiosa tells Max that her group is escaping to a green place, the bountiful land where she grew up before being kidnapped and brought to the Citadel. She spots a green place watchtower and identifies herself to the woman at top who summons their matriarchal clan called the Vuvalini. The Vuvalini recognize Furiosa as one of their own but inform a devastated Furiosa that the green place was the now uninhabitable swamp from the previous night and that only 7 Vuvalini are left. The group decides to ride across an immense salt flat, hoping to find a new home on the other side. Max goes his own way. After seeing a vision of the child he was unable to save, Max catches up with the group and convinces them to return to the Citadel since they do not know what lies beyond the salt flat, but do know that the now undefended Citadel has ample water and crops. Joe intercepts them, and in the ensuing battle, 5 Vuvalini are killed, Toast is captured, and Furiosa is severely wounded. Joe overtakes the rig as they approach the canyon. While Max fights Joe's son and enforcer Rictus, Furiosa boards Joe's truck to rescue Toast, who distracts Joe, allowing Furiosa to kill him. The remnants of the group drive Joe's truck back to the Citadel, while Nix sacrifices himself by wrecking the rig to block the canyon behind them, killing Rictus. Max transfuses his blood to Furiosa, saving her life. Back at the Citadel, the people rejoice upon learning of Joe's death. As Max's companions are lifted to Joe's cliffside fortress, Max and Furiosa glance at each other before Max disappears into the crowd. Cast and crew attending the premiere of the film at the 2015 Cannes Film Festival. Tom Hardy as Mad Max Rockatansky, a former police officer. Charlize Theron as Imperator Furiosa, a woman with a prosthetic left arm with whom Max allies. Nicholas Hoult as Nix, a sickly war boy who Max is briefly chained to. Hugh Keays-Byrne as Immortan Joe, the ruler of the Citadel. Josh Hellman as Slit, Nix's Lancer. Nathan Jones as Rictus Erectus, Joe's muscular, unintelligent son.
Rosie Huntington-Whiteley as the splendid Angharad, a barefoot woman who is Joe's most treasured breeder. Pregnant with his child, she is shown to be strong yet compassionate and protective, and as the de facto leader of the other wives. Zoe Kravitz as Toast the Knowing, a barefoot woman who is another of Joe's wives. She is the most practical and intellectual of the five and is shown to have good knowledge of guns. Riley Kauf as Capable, a red-haired woman and another of Joe's wives. She appears to be the most level-headed and mature of the five and forms a bond with the war boy Nix. Abby Lee as the Dag, a white-haired girl and another of Joe's wives. She has an eccentric and bold personality who is later shown to form a bond with the Keeper of Seeds. Courtney Eaton as Cheedo the Fragile, a barefoot teenage girl who is the youngest of Joe's wives. She is portrayed as the meekest and most fearful, and is initially afraid to leave Joe. However, she becomes more courageous later on. John Howard as the People Eater, a minion of Joe who rules Gastown. Richard Carter as the Bullet Farmer, a minion of Joe who rules the Bullet Farm. Iota as the Doof Warrior, Coma, the eyeless guitarist who travels with Joe's war convoy and whose guitar doubles as a flamethrower. Angus Sampson as the Organic Mechanic, a doctor who works for Joe. Jennifer Hagen as Miss Giddy, the caretaker of Joe's wives. Megan Gale as the Valkyrie, the youngest of the Vuvolini and Furiosa's childhood friend. Melissa Jaffa as Keeper of the Seeds, one of the Vuvolini. Melita Jurisic, Gillian Jones, Joyce Smithus, Antoinette Kellerman, and Christina Koch as the Vuvolini. John Ills as the Ace, head of security on the war rig. Quinton Kenihan as Corpus Colossus, Joe's son who has a physical disability that stunted his growth and prevents him from being able to walk. Coco Jack Gillies as Glory the Child, the young girl in Max's flashbacks, A. Chris Patton as Morsoth. Stephen Dunleavy as the Rock Rider Chief. The Winchman. Richard Norton as the Prime Imperator. Lee Perry as the Many Voices. The film was produced by Doug Mitchell, George Miller, and P.J. Voeton, who was also first assistant director. Mad Max, Fury Road had a lengthy gestation period. In 1987, George Miller had the idea of making a Mad Max installment that was almost a continuous chase. He got an idea for the plot in 1998 when he was walking across a street in Los Angeles, and about a year later, while traveling from Los Angeles to Australia, a story in which violent marauders were fighting, not for oil or for material goods, but for human beings coalesced. Citation needed. Miller said he worked with 5 storyboard artists to design the film in storyboard form before writing the screenplay, producing about 3,500 panels, which is almost the same as the number of shots as in the finished film, as he wanted the film to be almost a continuous chase, with relatively little dialogue, and to have the visuals come first. The screenplay was written with Nicola Thorries and cult British comic creator Brendan McCarthy, who also designed many of the new characters and vehicles. The film entered pre-production at 20th Century Fox in the early 2000s and was set to star Mel Gibson, who had portrayed Max Rockatansky in the first 3 films in the series, with Sigourney Weaver contemplated for the female co-lead which would later become Imperator Furiosa, suggested by Gibson himself after they had worked together in Peter Weir's The Year of Living Dangerously, and Miller agreed on the idea. However, production was indefinitely postponed after the 11th of September attacks in 2001 caused the American dollar to collapse against the Australian dollar, and our budget ballooned, as Miller has said in several interviews since the film was released in 2015, or due to security concerns and tightened travel and shipping restrictions during the lead-up to the Iraq War caused issues with the proposed Namibian shoot, as had been reported previously. In either event, Miller said he then had to commit to Happy Feet because we had the digital facility booked to do it, and by the time he got back to work on the Mad Max project 4 years later, Gibson had all that turbulence in his life.
Both Miller and Gibson himself said the passage of time had made Gibson's age a factor, since the film wasn't about an old road warrior. In 2006, Miller said he was thinking about making Fury Road without Gibson. He confirmed his intention to make another Mad Max film in 2007 and stated that he thought Gibson was focused on his own films and was also too old to play the part. On the 5th of March, 2009, it was announced that an R-rated animated feature film inspired by Japanese anime, but adapted for Western audiences, was in pre-production that would be taking much of the plot from Fury Road and would not feature Gibson's voice. Miller was also developing an action-adventure tie-in video game based on the fourth film with God of War 2 designer Cory Barlog. Both projects were expected to take 2 to 2.5 years and, according to Miller, would be released in 2011 or 2012. The animated Fury Road was going to be produced by Dr. D Studios, a digital art studio founded in 2008 by Miller and Doug Mitchell. On the 18th of May, 2009, it was reported that location scouting was underway for Fury Road, which could go into production later this year. Miller had decided to shoot a live-action film after all, and already had the various vehicles built for years now as they were built for the doomed Fury Road shoot. By this time, the project had moved from Fox to Warner Brothers. In October, Miller announced that principal photography on Fury Road would commence at Broken Hill, New South Wales in August 2010. That same month, British actor Tom Hardy was in negotiations to take the lead role of Max, and it was also announced that Charlize Theron would play a major role. The finalists for the part of Max were Hardy, Armie Hammer, and Jeremy Renner, with Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Heath Ledger, Eric Bana, and Eminem, who did not wish to leave the United States, all having been considered at various stages of the film's extended development. Hardy announced he had been cast on Friday Night with Jonathan Ross in June 2010. In July 2010, Miller announced plans to shoot 2 Mad Max films back-to-back, entitled Mad Max, Fury Road and Mad Max, Furiosa. Veta Digital was involved with the film when it was scheduled for a 2012 release. The company was to handle visual effects until production was postponed from its November 2010 start date. Specialty physical effects house WTA with Macron Workshop provided conceptual designs, early character look development, prototyping and specialty makeup effects. After unexpected heavy rains caused wildflowers to grow in the desert around Broken Hill, filming was moved from Broken Hill back to Namibia in November 2011. Other potential locations scouted included the Atacama Desert in Chile, Chott el Djerid in Tunisia, and Azerbaijan. Miller said he did not feel he had to top the production design of the previous films in the series. Instead, he wanted the design to harken back to the earlier films and reflect the changes of the past 30 years. Colin Gibson, the production designer, said the filmmakers developed an internally consistent history to explain the film's look and justify its use of hot rods. He designed the vehicles in the film, some of which were constructed as early as 2003, and all of which were fully functional. Of the 150 vehicles constructed, only 88 survived to the end of filming, with the others built to facilitate their intended method of destruction. The War Rig, the film's most prominent vehicle, was made by combining a Tatra 815 and Chevrolet Fleetmaster and fusing a Volkswagen Beetle to the hull, among other modifications. The cars were designed with an emphasis on detail and characterization, and effort was made to show the various characters' attempts to recycle the remains of civilization and their feelings of guilt and loss. Director George Miller during the shooting of the film in 2012. Cinematographer John Seal came out of retirement to shoot Fury Road, replacing Dean Simler, the cinematographer of the previous 2 Mad Max films, who left the film near the end of its preparation period.
It was the first project Seal filmed with digital cameras. He outfitted his crew with 6 Arri Alexa Pluses and 4 Alexa MS, as well as a number of Canon EOS 5DS and Olympus Pen EP5S that were used as crash cams for the action sequences. As the Canon cameras were simple consumer-grade ones, when one would break, the crew would simply source new ones locally from an airport store. Because of the fast-paced editing style Miller intended for the film, he asked Seal to keep the point of interest of each shot in the center of the frame so the audience did not have to search for it. Principal photography began in July 2012 in Namibia, with most of the filming based in the Dorob National Park. Some scenes were also shot at the Cape Town Film Studios in Cape Town, South Africa. In October 2012, The Hollywood Reporter reported that Warner Brothers sent an executive to Namibia to keep the production on track. Filming wrapped on the 8th of December 2012, although the opening and closing scenes at the Citadel had still not been shot. A draft from the Namibian Coast Conservation and Management Project that accused the producers of damaging parts of the Namib Desert, endangering a number of plant and animal species, was leaked in February 2013. The Namibia Film Commission said it had no reservations after visiting the set during production and disputed claims reported in the media, calling the accusations unjust rhetoric. Filming went over budget and producers forced the film to wrap before any of the Citadel scenes had been shot. A change of leadership at Warner Brothers later allowed production to continue and the missing scenes be filmed. In September 2013, it was announced that the film would add pickups of the opening and closing scenes at the Citadel. Filming continued on the 22nd of November 2013 at Potts Hill and Penrith Lakes in Western Sydney, and concluded in December 2013 at Fox Studios Australia. Miller invited playwright Eve Ensler to act as an on-set advisor. Impressed with the script's depth and what she saw as feminist themes, she spent a week in Namibia, where she spoke to the actors about issues of violence against women. According to Miller, 90% of the effects in the film were achieved practically. Both the Doof Wagon and the Doof Warrior's guitar are fully functional, and none of his scenes were rendered using CGI, even when the guitar shoots fire. Second Unit Director and Supervising Stunt Coordinator Guy Norris was in charge of over 150 stunt performers, some of whom were from Cirque du Soleil. Hardy later said he had a hard time seeing Miller's vision during production, which frustrated him. He understood after seeing the finished film, however, and started his Cannes press briefing with a lengthy apology to Miller, calling the director brilliant. Theron and Hardy clashed on set during filming. Hardy would show up late to set frequently, disrupting the shooting schedule. Miller recruited his wife, Margaret Sixel, to edit the film, as he felt she could make it stand out from other action films. Sixel had 480 hours of footage to edit, which took 3 months to watch. The film contains about 2,700 cuts in 120 minutes, or 22.5 cuts per minute, compared to Mad Max 2's 1,200 cuts in 90 minutes, or 13.33 cuts per minute. According to Seal, something like 50 or 60% of the film is not running at 24 frames a second, which is the traditional frame rate. It'll be running below 24 frames because George, if he couldn't understand what was happening in the shot, he slowed it down until you could. Or if it was too well understood, he'd shorten it or he'd speed it up back towards 24. His manipulation of every shot in that movie is intense. The Washington Post noted that the changing frame rate gives the film an almost cartoonishly jerky look. The film contains 2,000 visual effects shots. The lead effects company was Ilera, which produced more than 1,500 effects shots for the film. Additional visual effects studios that worked on the film include Method Studios, Brave New World VFX,
Stereo D, 4D Max, Black Ginger, The Third Floor, and Dr. D Studios. The effects work included altering lighting and time of day, weather effects, terrain replacement, and plate composition. Sound designer Mark Mainini stated that he viewed the war rig as an allegory for Moby Dick, with Immortan Joe playing the role of Captain Ahab. As such, the mechanical truck sounds of the rig were layered with whale calls to provide a more animal-like quality, and when the tank is pierced with harpoons and milk sprays out, sounds of whales breathing from their blowholes were incorporated. For the final destruction of the war rig, the only sounds used were slowed-down bear growls to symbolize the death of the truck as a living creature. Although Miller was contractually obligated to deliver a PG-13 film, Warner Brothers decided to hold test screenings for two different versions, a studio cut and a Miller cut. The Miller cut tested better than the studio cut, so Warner Brothers decided to release the film with an R rating. Miller had originally planned to shoot the film in native 3D, but this idea was eventually scrapped, due to both budgetary concerns and doubts that the 3D cameras could withstand the tough desert filming conditions and extensive stunt work, and it was converted to 3D in post-production instead. Main article, Mad Max, Fury Road, soundtrack. The musical score for Mad Max, Fury Road was written by the Dutch composer Junkie XL. Prior to his involvement, Hans Zimmer, John Powell, and Marco Beltrami were attached at separate times to score the film. A soundtrack album was released by Water Tower Music on the 12th of May 2015. Miller described the film's key theme as survival, which he said it has in common with the American westerns that were such a staple for the better part of a century in American cinema, while several critics wrote that the primary theme of Mad Max, Fury Road is the attempt to retain humanity in the face of apocalyptic events. Max begins the film as a survivor haunted by visions of deceased people and recovers his humanity by partnering with Furiosa. Feminism is another theme that has received academic attention. Charlize Theron as Furiosa is the dramatic center of the film. Throughout, Furiosa demonstrates the physicality of a hero committed to a rescue mission that sets up the start of a matriarchy as an antidote to the barbarian, warlike tribes that came before. These elements contrast this film with the male-centered stories of the previous Mad Max films. Some literary scholars identified disability as a theme of the film, predominantly due to Furiosa's prosthetic arm. Immortan Joe also deals with disabilities, but is obsessed with able-bodiedness, and is the antithesis to Furiosa's pro-disablism. The film has been praised by disability scholars for its inclusion and treatment of disabled people. Miller described the film as a very simple allegory, almost a western on wheels. Further themes pointed out by critics include vengeance, solidarity, home and redemption. Home dominates the motivations of Max, Furiosa and the five wives. Max's home was destroyed, Furiosa was taken from her home and the wives are in search of a new home to raise their children. The unity of these characters harnesses a concern for family, which is a common theme in Miller's films, Happy Feet 2 and Babe, Pig in the City. Themes of ecological collapse and moral decadence are also present in the film. In May 2015, Vertigo Comics began publishing a comic book prequel limited series consisting of 4 issues, with each issue focusing on the backstory of one or two of the film's characters. The first issue, titled Mad Max, Fury Road and Immortan Joe #1, was released on the 20th of May. The second, Mad Max, Fury Road Furiosa #1, was released on the 17th of June. The third, Mad Max, Fury Road Mad Max #1, was released on the 8th of July, and the fourth, Mad Max, Fury Road Mad Max #2, was released on the 5th of August. A deluxe edition hardcover collection of art inspired by the film, titled Mad Max, Fury Road Inspired Artists Deluxe Edition, was released by Vertigo on the 6th of May.
The film had its world premiere at the TCL Chinese Theatre in Los Angeles on the 7th of May 2015. It screened out of competition at the 68th Cannes Film Festival on the 14th of May, and it was theatrically released in the United States the next day. Miller said the Blu-ray disc release of the film would include black and white and silent versions of the film, with the latter accompanied by the musical score, and described the black and white cut as the best version. However, when details for the initial UK and US releases of the Blu-ray were announced, the alternate cuts were missing. The film was released on both 3D and standard Blu-ray as well as DVD in the UK on the 5th of October 2015. In the US, it was released digitally on the 11th of August 2015, and physically on the 1st of September. In addition to the standalone release, a box set containing all 4 Mad Max films and a documentary about the series titled The Madness of Max was released the same day. Producer Doug Mitchell confirmed in December 2015 that the black and white version of the film existed and could potentially see a future theatrical release. In January 2016, Miller announced that the black and white version would appear on a later DVD release, and it debuted as part of the Mad Max High Octane anthology released in October 2016. With the black and white version of Fury Road called the Black and Chrome Edition. The Black and Chrome Edition was made without the involvement of cinematographer John Seale, but Seale said the idea was beautifully dramatic and he thought the new version will emphasize the actors' performances. Home media editions of Mad Max Fury Road were among the top-selling video titles in the US in 2015 and 2016. As of 2024, over 3 million copies have been sold, for a total revenue of $56.9 million. Mad Max Fury Road grossed $154.3 million in the United States and Canada, and $226.1 million in other countries, for a worldwide total of $380.4 million against a production budget of $154.6185.1 million. It was the 21st highest-grossing film of 2015. Although the film made a gross profit, The Hollywood Reporter calculated that the net loss incurred by the film was around $20-40 million. In the United States and Canada, the film was released in 3,702 theaters the same weekend as Pitch Perfect 2. It earned $16.77 million its opening day, which included $3.7 million from Thursday night screenings at 3,000 theaters. The film grossed $45.4 million its opening weekend, finishing in second at the box office behind Pitch Perfect 2, $69.2 million. On the review aggregator website Rotten Tomatoes, 97% of 439 critics' reviews are positive, with an average rating of 8.60/10. The website's critics' consensus reads, with exhilarating action and a surprising amount of narrative heft, Mad Max Fury Road brings George Miller's post-apocalyptic franchise roaring vigorously back to life. Metacritic, which uses a weighted average, assigned the film a score of 90 out of 100, based on 51 critics, indicating universal acclaim. Audiences polled by CinemaScore gave the film an average grade of B+ on an A and to F scale. Robbie Collin of the Daily Telegraph gave the film a full 5 out of 5 and praised its acting, screenplay, choreography, stunts, humor, and direction, describing it as a Krakatoan eruption of craziness. Peter Bradshaw of The Guardian awarded it 4 out of 5 and wrote that it is extravagantly deranged, ear-splittingly cacophonous, and entirely over the top, a bizarre convoy chase action thriller in the post-apocalyptic desert. Lindsay Burrow of the Associated Press described the film as radically visionary. Robert W. Butler of the Kansas City Star gave the film a scoring of 3 out of 4, saying, "A mind-boggling exercise in pure action. Mad Max Fury Road is overwhelming,
achieving the sort of visual poetry typically ascribed to Ben-Hur's Chariot Race or one of Sam Peckinpah's Blood ballets. IGN reviewer Scott Collier gave the film 9.2 out of 10, writing, "The over-the-top stunts and eccentric characters and designs are all hugely important to Fury Road, as are the troubled figures like Max himself and Furiosa, but it's the overriding sense of the film's uniqueness, its striving to be something more than just another action movie, that is most impressive." Richard Roeper of the Chicago Sun-Times gave the film 4 out of 4 and wrote that Theron and Hardy are one of the best action duos ever, in one of the best action movies. Similarly, Rolling Stone's Peter Travers called the film a new action classic, and gave particular praise to its editing, costumes, and soundtrack. Mick LaSalle of the San Francisco Chronicle wrote a mixed review, praising the cinematography and Theron's performance, but describing the film as a long, dull chase. The film has been praised by scholars on several fronts. Women's studies scholars have praised the dominant role taken by Furiosa and the range of atypical female roles, including the wives and the gun-toting view villainy, and disability studies scholars have commended its positive, non-stigmatizing portrayals of physical and psychological disabilities. At the 88th Academy Awards, Mad Max: Fury Road received nominations for Best Picture, Best Director, Best Cinematography, and Best Visual Effects, and won Best Film Editing, Best Production Design, Best Costume Design, Best Makeup and Hairstyling, Best Sound Mixing and Best Sound Editing. Its 6 awards were more than any other film at that year's ceremony and set a new record for the most wins by an Australian film. The film's other nominations include 7 British Academy Film Awards, winning 4, 13 Critics' Choice Movie Awards, winning 9, and 2 Golden Globe Awards. It won Best Film at the National Board of Review Awards 2015, and was named one of the 10 best films of 2015 by the American Film Institute. Listed on over 170 film critics' top 10 lists for 2015, including 58 first-place rankings and 26 second-place rankings, the film topped Metacritic's tally of film critics' year-end best film lists, and it was also named Rotten Tomatoes' best-scoring film of 2015. A 2016 BBC poll of 177 film critics listed Mad Max: Fury Road as the 19th best film of the 21st century, and the New York Times placed it 19th on its own list. Empire and The Independent respectively named it first and 19th best in 2020. The film's screenplay was listed number 68 on the Writers Guild of America's 101 Greatest Screenplays of the 21st Century, so far, in 2021. The February 2020 issue of New York Magazine lists Mad Max: Fury Road as among the best movies that lost Best Picture at the Oscars. In addition, several critics considered Fury Road to be one of the greatest action films ever made, while it appeared on numerous Best Films of the Decade lists. It was ranked first on the AV Club Critics' The 100 Best Movies of the 2010s, third on Variety's The Best Films of the Decade, and 9th on The Hollywood Reporter's The 10 Best Films of the Decade. It also appeared, unranked, on the New York Times' The 10 Most Influential Films of the Decade, and 20 other favorites, Wired's The 24 Absolute Best Movies of the 2010s, and the Los Angeles Times' The Best Movies of the Decade, Kenneth Tran and Justin Chang's Essential Picks. In Metacritic's tally of lists of the best films of the decade, Fury Road topped more lists than any other film, with 20 critics placing it at number 1. In 2025, the film ranked number 11 on the New York Times list of the 100 best movies of the 21st century, and number 7 on Rolling Stone's equivalent. During the writing process for Fury Road in 2011, Miller and McCarthy found that they had enough story material for 2 additional scripts. Miller told Wired in May,
2015 that if the film became successful, he would tell the other two stories. In November 2017, it was reported that a lawsuit filed by Miller's production company against Warner Bros. Over a disputed $7 million bonus was likely to delay the production of any further Mad Max films. However, the legal dispute was resolved in 2019 or 2020, enabling pre-production to move forward. In October 2020, a prequel to Fury Road, titled Furiosa, a Mad Max saga, entered advanced development at Warner Bros., in collaboration with Miller and Mitchell under their Kennedy Miller-Mitchell banner. Miller directed the film and co-wrote the screenplay with Nicholas Hoult. Anya Taylor-Joy portrayed a young Furiosa, Chris Hemsworth portrayed her nemesis Demenchus, and Tom Burke portrayed her mentor Jack. In addition, Jacob Tamuri, Tom Hardy's stuntman in Fury Road, had a cameo appearance as Max Rockatansky, and Josh Hellman and Brian Probetz portrayed Scabrous Scrotus and Chumbucket, characters created for the 2015 Mad Max video game, set between Mad Max Beyond Thunderdome and Fury Road. The film was released on the 24th of May, 2024. In March 2015, during an interview with Esquire, Hardy revealed that he was attached to star in 3 more Mad Max films following Fury Road. In July 2019, Miller told IndieWire that 3 films were being considered, 2 Mad Max stories and a Furiosa story, the latter of which was eventually produced first. In May 2015, Miller revealed that one of these proposed films would be titled Mad Max: The Wasteland, although he clarified that The Wasteland was a working title. The Wasteland is another Fury Road prequel that would trace Max's travels in the Wasteland in the year preceding his capture by Immortan Joe's forces at the start of Fury Road. Following the release of Furiosa, The Hollywood Reporter clarified that The Wasteland was not yet in development. In June 2024, Hardy, while promoting The Biker Riders, said in an interview that, "I don't think The Wasteland is happening." In February 2025, Miller expressed further interest in making The Wasteland despite Furiosa underperforming, though he wished to commit to other projects first, saying, "The Wasteland is not something I would do next, because there's 2 things I'm keen to do next. But if for whatever reason the planets align, you can never tell. Too often, you're lining up to do a movie and then something happens. Some things fall into place and some don't, so all I can say is we'll see." When I saw the trailer for Mad Max Fury Road, I was positive it would be one I couldn't see. I don't like violent films and it looked like a gory, violent mess. However, I always go through my process I describe for evaluating movie content in How to Be Mormon and Like Movies. I look at reviews, the detailed content summaries on screenit.com, and I ask friends who have seen the movie. To my surprise, I found it to have virtually no profanity and to not be as violent as I anticipated. It is an R, but most of that is more battle-like violence, some nudity and vehicular battles. Convinced it was within my comfort level, I decided to go check it out. It's a very tricky movie to review because it does what it is trying to do masterfully well. I don't know how that can be debated. Whether such a masterwork is your cup of tea is another question. It's certainly not a movie I will be frequently rewatching, but I did think it was good and engaged me more than I would have guessed. All in all, it is a success and I can see why many people love it. I have not seen the original Mad Max movies because I always figured they were too violent, so perhaps I will give them a watch. This Mad Max doesn't have much of plot. It's one action sequence after another. It does not try to have symbolism or a puzzle like a Nolan film might have. It doesn't have a strong lead character like a Bond film. The title is perhaps a misnomer because Mad Max has only a few lines of dialogue and is an ensemble player with Charlize Theron and others.
Basically the plot that does exist starts out with setting. It is a desert post-apocalyptic world that is ruled by a man named the Immortan Joe. Max has been arrested and is forced to be a blood bag for a war boy played by Nicholas Hoult. Charlize Theron is Furiosa, who abducts 5 of Joe's wives called the Breeders. The rest of the movie is Max, Furiosa and crew getting chased by Joe and having intense battles with each other. Each of the cars is so imaginative, with one even being a giant speaker system with a guy playing an electric guitar. There are cars that have long poles for people to swing on to other cars. There are rigs with gasoline and others covered in spikes. It keeps the action exciting because you don't know how the cars work and how the fight will play out. For not speaking much, Tom Hardy is good as Mad Maximum. But the movie doesn't give you a lot of time to contemplate his character. I can't even imagine how awful it must be to shoot a movie like this with all the dust and dirt, but he is convincing as the stoic anti-hero. The CG is kept to a minimum and it at least appears to have a lot of practical effects. The stunt work is flawless. I wonder how much Hardy and others did of their own stunts. Whatever the percentage is by professionals, you definitely can't tell. It feels earthy and real, which we haven't seen in an action film in a long time. I loved how Mad Max handled its female characters. It reminds me a little bit of Emily Blunt in Edge of Tomorrow. These are not cliched warrior women or damsels in distress. Even the breeder women are relatively complex, especially for this kind of movie. Charlize Theron is amazing. She is tough but has heart, and there is a moment that is completely devastating for her and she sells it. There are different kind of women: old women, young women, pregnant women, and they all defy female tropes. The last thing I expected in a movie like this is an awesome group of women, and it definitely helped sell me on the film. Hugh Jackman is good as the villain Immortan Joe, but most of that credit has to go to his costume and mask. There is such attention to detail. The amount of time that must have been spent to get teeth right, skin layered and dry, lips cracked, everything covered in dust is mind-blowing. The makeup on the war boys, including Nicholas Hoult, is very convincing. They are brainwashed to believe if they are obedient servants to Joe they will achieve immortality at the gates of heaven. Mad Max Fury Road is not a movie that gives the audience much time to breathe. There is very little dialogue and I did feel kind of exhausted by the end of it. But then again, I feel like it was trying to do something completely different and new, and from a comic book guy like George Miller it makes sense. It is primarily a visual spectacle. Still, it pushed me to my limit of apocalyptic car battle sequences. Who knew I had such a limit? I'm a little surprised it is so universally loved, because I would think a few people might be bothered by the thin plot and lack of character development. I guess they just accept it for what it is, a new dazzling creative vision of what a war movie looks like. After all, do we complain that the villains in a WW2 movie aren't fleshed out enough? Do we want more dialogue in our John Wayne war movie? No. Same with this. It is visually incredible and the action is immersive enough to carry the day. Like I said, the women put it over the hump for me to a strong recommendation. It was such a pleasant surprise, and I bet you could see the movie and not even notice most of the women. They are just characters in the movie like anybody else. It looks gorgeous. The action sequences are stunning and I was entertained. As far as content, it has some nudity from a distance and women are milked like cows in one brief shot. Characters are stabbed, impaled, tortured and shot in the battle scenes. Another you see briefly has his face ripped off from a mask. A lot of crashes, explosions and sandstorms that are intense. A woman has a C-section mostly off-screen and an IV is seen being inserted. I know it sounds crazy, but it's actually more tame than you might think. No language. Mostly it is a lot of cars and broad fighting like a battle than one-on-one violence like you might get in a horror movie.
In a post-apocalyptic wasteland, a woman rebels against a tyrannical ruler in search for her homeland with the aid of a group of female prisoners, a psychotic worshipper and a drifter named Maximum. An apocalyptic story set in the furthest reaches of our planet, in a stark desert landscape where humanity is broken, and almost everyone is crazed fighting for the necessities of life. Within this world exist two rebels on the run who just might be able to restore order. There's Max, a man of action and a man of few words, who seeks peace of mind following the loss of his wife and child in the aftermath of the chaos. And Furiosa, a woman of action and a woman who believes her path to survival may be achieved if she can make it across the desert back to her childhood homeland. Production. In the stark desert wasteland populated by a broken humanity driven with survival and the unending ravage for gasoline, a loner named Max finds himself unwantedly caught in the middle of a chase while aiding the heroine Furiosa and her female companions. She struggles to return to her homeland and escape the clutches of a ruthless desert gang leader, Immortan Joe. With the harsh desert sands in front of them and marauders behind, only the maddest will prevail the storm. Years after the collapse of civilization, the tyrannical Immortan Joe enslaves apocalypse survivors inside the desert fortress the Citadel. When the warrior Imperator Furiosa leads the despot's 5 wives in a daring escape, she forges an alliance with Max Rockatansky, a loner and former captive. Fortified in the massive, armored truck the War Rig, they try to outrun the ruthless warlord and his henchmen in a deadly high-speed chase through the wasteland. 5742. Trapped in the barren deserts of the dystopian wasteland, lone road warrior Max Rockatansky struggles to stay one step ahead of the water-controlling overlord Immortan Joe and the Wild Boys, his loyal gang of marauders. But life in the carcass of civilization is cheap. And to further complicate matters, Max then crosses paths with fearless Imperator Furiosa, one of Joe's elite lieutenants and a traitor. She has just fled the Citadel in her heavily armored truck, the War Rig, absconding with an irreplaceable quintet of wives. Now, there is no turning back. As the powerful tyrant and his unstoppable horde of delusional zealots hunt them down with murderous intent, Max and Furiosa will need all the help they can get to stay alive. However, do they have what it takes to cheat death and live to tell the tale? Nick Reganas. Following a nuclear holocaust, the world has become a desert wasteland and civilization has collapsed. Max Rockatansky, Tom Hardy, a survivor, is captured by the War Boys, the army of the tyrannical Immortan Joe, Hugh Keaysburn, and taken to Joe's Citadel. Max is haunted by nightmares of a woman and a child that he failed to protect. At the Citadel, Max's hair is shaved, and his vital information is tattooed on his back. Max tries to escape but realizes that he is being inside a cave system of a stump-like mountain with sheer drops to the surface on all sides. Designated a universal blood donor, Max is imprisoned and used as a blood bag for a sick war boy called Nicholas Hoult. Meanwhile, Imperator Furiosa, Charlize Theron, one of Joe's lieutenants with one artificial arm, is sent in her armored truck to trade produce and water for petrol and ammunition with 2 of his allies, the bullet farmer, Richard Carter, and the people eater, John Howard, ruler of Gastown. Joe is an old man, who has blisters all over his body. He requires a special suit to protect his body and an oxygen mask that allows him to breathe. Joe rules the population with an iron fist and controls them with limited release of water for consumption at periodic intervals. The water is stored in the mountain stump, and released for a few moments on orders of Joe, for the teeming masses living below. When Furiosa drives off route, Joe realizes that his 5 wives women selected for breeding are missing. Joe leads his entire army in pursuit of Furiosa, calling on the aid of nearby Gastown and the Bullet Farm. Nix joins the pursuit with Max strapped to his car to continue supplying blood. Meanwhile, Furiosa's rig is attacked by buzzards in hostile territory. Her own escort,
who is not aware that Furiosa has betrayed Joe, helps her fight off the buzzards, but that's when Joe and his forces catch up with Furiosa. A battle ensues between the truck and Joe's forces. Furiosa drives into a sandstorm, evading her pursuers, except Nix, who attempts to sacrifice himself to destroy the truck. Max escapes and restrains Nix, but the car is destroyed. After the storm, Max sees Furiosa repairing her truck, accompanied by the wives, capable, Riley Kauf, the most level-headed and mature of the five, Cheedo the fragile, Courtney Eaton, the meekest and most timid, Toast the knowing, Zoe Kravitz, the most practical and intellectual of the five and is shown to have good knowledge of guns, the Dag, Abby Lee, an eccentric and bold personality, and the splendid Angharad, Rosie Huntington Whiteley, Joe's most treasured breeder, the last of whom is heavily pregnant with Joe's child. Max steals the truck, but its kill switch disables it. Max begrudgingly agrees to help Furiosa's group escape Joe's wrath. Nix sneaks onto the rig and attempts to kill Furiosa, but the women overpower him and throw him out. Nix, who was left behind, is picked up by Joe's army. Furiosa drives through a biker gang-controlled canyon to barter a deal for safe passage. However, with Joe's forces pursuing, the gang turns on her, forcing her and the group to flee while the bikers detonate the canyon walls to block Joe. Joe drives over the blockade in a monster truck and catches up with the rig. He sends Nix to carjack the rig. Max and Furiosa fight pursuing bikers as Joe's car, with Nix now on board, surmounts the blockade and eventually attacks Furiosa's truck, allowing Nix to board. However, as the truck escapes, Angharad falls off in an attempt to protect Max and is run over by Joe's car, mortally wounding her and her child. Furiosa explains to Max that they are escaping to the Green Place, an idyllic land she remembers from her childhood. Capable finds Nix hiding in the truck, distraught over his failure, and consoles him. That night, the truck gets stuck in mud. Furiosa and Max slow Joe's forces with mines, but Joe's ally, the bullet farmer, Richard Carter, continues pursuing them. Nix helps Max free the truck while Furiosa shoots and blinds the bullet farmer. Max walks into the dark to confront the bullet farmer and his men, returning with guns and ammunition. Moved by Capable's compassion, Nix joins the group and helps get the rig moving again. They drive the truck overnight through swampland and desert, coming across a naked woman the next day. Max suspects a trap, but Furiosa approaches the woman and states her history and clan affiliation. The naked woman summons her clan, the Vuvalini, who recognize Furiosa as one of their own who was kidnapped as a child. Furiosa is devastated to learn that the swampland they passed was indeed the Green Place, now inhospitable. The Vuvalini include the Valkyrie, Megan Gale, the Keeper of the Seeds, Melissa Jaffa, and others, Melita Jurisic, Gillian Jones, Joyce Mithas, Antoinette Kellerman, and Christina Koch. The group then plans to ride motorbikes across immense salt flats in the hope of finding a new home. Max chooses to stay behind, but after seeing visions of a child he failed to save, he convinces them to return to the undefended citadel, which has ample water and greenery that Joe keeps for himself, and trap Joe and his army in the Bikers Canyon. The group heads back to the citadel, but they are attacked en route by Joe's forces, and Furiosa is seriously wounded. Joe positions his car in front of the truck to slow it, while Max fights Joe's giant son, Rictus Erectus, Nathan Jones. Joe captures Toast, but she distracts him long enough for Furiosa to rip off his breathing mask, killing him. Nix sacrifices himself by wrecking the truck, killing Rictus and blocking the canyon, allowing Max, Furiosa, the wives, and the Vuvalini to successfully escape in Joe's car, where Max transfuses his blood to Furiosa to help her survive her injuries. At the citadel, the impoverished citizens are overjoyed at the sight of Joe's corpse. Furiosa, the wives,
and the Vuvalini are cheered by the people and welcomed by the war boys, but Max walks away, sharing a glance with Furiosa before disappearing into the crowd. I just got out of seeing Mad Max, Fury Road, and I'll go ahead and get this out of the way, the movie definitely lives up to the hype. I was totally hooked by the first teaser that I saw for the movie, but I worried that there was no possible way any filmmaker could sustain that level of raw entertainment value over the course of an entire film. I worried unnecessarily. Director George Miller returns to the franchise with what feels like 30 years of pent-up creative power and a movie that sears and titillates the senses from start to finish. Judging from the style of the movie, if I were to hazard a guess as to how George Miller spent his time since the last Mad Max movie, I could only assume that he spent that time smoking crystal meth, tattooing unholy symbols on his face, mutilating his body with every piercing imaginable, and listening to the most aggressive death metal he could get his hands on. What is astonishing is that George Miller is now a 70-year-old director who puts most action directors half his age to shame. Miller could have easily coasted into retirement making millions of dollars with more movies for kids like the Happy Feet franchise, but instead he chose to dive into the abyss one last time in order to fry our eyeballs and explode our eardrums with a movie that is easily the best Mad Max yet. I should say that I am not a rabid Mad Max connoisseur. I've seen Mad Max, 1979, and Mad Max 2, The Road Warrior, 1981, a few times each, but I have a hard time getting through Mad Max Beyond Thunderdome, 1985. That said, I am in awe of what George Miller was able to accomplish for the Australian film industry in the late 1970s, and anyone that is interested in George Miller's roots and the film culture he comes from should watch the highly informative and very entertaining Not Quite Hollywood, The Wild, Untold Story of Ozploitation. 2008. The documentary is a love song to Australian genre films and their abundance of lurid sex, car chases and raging mutants. In Mad Max, Fury Road, George Miller has managed to resurrect and channel everything great about Ozploitation and then magnify these qualities 100-fold. If my praise sounds a little hyperbolic, you'll understand why after seeing the movie. The entire movie is hyperbolic, extreme, over the top, and any other crazy adjective you can think of. The scale of the film is completely unhinged, with a cast of what seems like thousands of deformed, mutilated, tumor-ridden lunatics who want nothing more than to fight to the death in the most glorious way imaginable for their lord Immortan Joe, a villain who is the most deformed, diseased monstrosity of them all and who rules over an enormous water reservoir with an iron fist. In this world, water, gasoline and blood are the most precious commodities, and the strong take all three of them at will from anyone unable to resist. Into the mix steps the incredible character of Imperator Furiosa, played to perfection by the insanely sexy Charlize Theron, who completely steals the show. The movie gets underway when Imperiosa decides to rescue some of Immortan's slaves that he uses for breeding purposes. After an initial knockdown drag-out brawl between Imperiosa and Mad Max, the two of them join forces to escort Immortan's brides across the desert to safety. 3 massive war parties with every kind of vehicle and weapon imaginable pursue them and their truck of precious cargo to the ends of the earth, fighting to the death every step of the way. Getting into spoiler territory. If I were to sum up the story in a few words, it is as simple as the bad guys chasing the good guys out into the desert, where they turn around and drive all the way back. The end. What's remarkable is that George Miller stages and paces the action in such a way that the overall effect is one of exhilaration as opposed to the exhaustion I feel when most action movies don't know when to stop or where the story should go. Imperator Furiosa will take the cosplay world by storm. If I have one grievance against the movie, it might be that Tom Hardy's interpretation of Max is a little monosyllabic, but he does a solid job overall. I was relieved to see that he still uses his leg brace, which every fan will recognize as being necessary ever since he got shot in the leg near the end of the first film.
All the little details one expects from a Mad Max movie are still there to be enjoyed, but while the original trilogy of films felt like an end to the old world, this movie feels like the beginning of something new and could easily evolve into an incredible new franchise. I just hope that audiences aren't too intimidated by the high-octane style of the movie, a movie that has about 6 or 7 lines of spoken dialogue amidst all the operatic carnage. This is a world where babies are carved from their dead mothers' wombs, old women are expected to pull their weight in pitched battles with raging marauders, and bald-headed warriors with chrome-painted lips draw happy little faces on the tummies that will surely be the death of them unless they manage to die in combat first. The movie just kicks ass and is a breath of fresh air for the action genre. I will definitely be returning to the cinema for second helpings and hope that whatever fire was in George Miller's belly while making this movie can be sustained for one more trip into the Australian desert. Saft abmachne adichin am jetzt helne mit het die Biloschlucht ze machten ze sehr vorstellig behort spelt is nicht möglich ob ze op dit hlopna se dorm nicht gev die so tapstich nicht die wel loch bis nicht apps geran nimm plo snoop ze am te den auf twach ze wie bei plo was is it stehen noch ist aber bei los nimm go laden hübs was nyalne vesos is aber so da die wüme mit verlassen nicht go ja hat ab nicht die mich nicht noch ist nicht so sagt wir sag ja Siash naar fuin op het minus niveau vele ziet knowing it must swing in it gal so if you sit slow blow it nen gal left some left face the one is the rail out the ocean e bested list sai room scam time of steps skin up so it is still low left surface with ne in gelen is hosh of it snis of air as sen needs it and the room na fear fish up see gel sich is we see that is feelers so or the bush losses are the Alison almost still as scam when she is the person is it most the piam the room at snake is in the view now vahavi. Most ya blow well so that yes was your for me. Work the she wrote says I would what's just no went no the room the scat to him no belief finished so the to was in a sheer is given opposite careful or the the wish us in the sky it's the not the yes slim shows that the become so. Snake Abby would over out not marina he out the said the snis was out look the see out that but the Mississippi snow we from the road sit on us to the well fix here sack the rest of the opposition is take sack yeah with the pet see with head the snis off the it was nay the box the chef with our net number 3 will finish am in the no leave the nach here with the nach wo with am here It feels the said that sort of out and told me to accept this often your with the Scam damn as you many of the board to a garden like on ocean in earth. Sis of me dear both sis we that's feels and told me from a sweet service the acid as you many way would not give him. Rushets lead see if me in or with sea losh is cassilness need up the chef of the bus your for the me for the rattle but it needs pet skim with me. Says there will be an unknown never float them with the thought yes more sitting at this little mix of chef to him without alpina side. As no slopes in the Safe now the office ever told someone in a vessel over in a room with waste the sorts and empties small fit to him to in a living version told me all little for finish I may up say all to him in the head of the staff in the room with hand no skis and will hear must this yellow stream small fit was in the last gals miss of the sock the which in the maximum if it will exit Flicken it not we fish easier the line in off the mere skip hello yeah see you may need Even when you sit fire out nuts in a week, a lot of your host is no see young feet. So if there's nothing obvious to look see the often I'm net and she heals so to have here with your fellow national terrors every chin I'm the hell shows to a very scam damn. Snip doing is here nuts is shock. Scarce very listen not very nuts my firm not in a so most fall as ears name is good. Steer and is last week. No she heals so very road slow not so So we loch jacht on in yes neer even of the often ila hat op de schmurfs mach ich schlachten mal fitness Jerusalem stoßen ist servis ist dann noch in der Seiten was nicht an elen die erste nicht mal von der erste so ich auf schiff macht das so wie so im stoß auf nicht mehr das hat ja fisch die nicht an würde noch neue scam da müssen nicht mehr nach aber ja hab ich mehr wie now ist die nicht an I hope you wisst scam da ja nicht mit was nicht an scam da nicht ja
as nog scamdam die barbeton me as het de sha. Stij scamdam sebedil is dat die vuur op smart de o adults ken zo ja o arfus de don me acht salen op se bij de nivea dus zuurs die het niet op se asnar fi het gals dich op se vuur mom op se lot was nelim niet hem me acht dus niet de zuur die is wacht de gelim. Meer schutje zich vaag zit er aan de schatzums de het er door is ne vessel aan ze elim stoot dat zingen shinot ze is op. Noos na zich steekt die hoort hem het wist er gaat zwemmen dus niet silne op een staming is zich weer verder wie op zich niet stille stream. Sef zich not zo missil wel gaan nieuws has. Hem moet zich niet wem smaakt het nep zich dat moet zeil nodig ja. Even scam dam zal het niet smaakt zich nep selim stoot waar het ze zeggen de zaak de wafi. Even met wel laatste nog niet. Schene verstaat smurf is net het eerlijk is net zees dat die vuur met een laag wist die even als nep we zo is het gal zo heeft op de jaars naar voor de sneste wil hem stoot de kerad. Hele is en not hier al. Mooi vragen in de verzoek dat we laten hem niet de sneeuw over veld en niet de slikke geen mooi fine wil bezoeken zo het dat hier al was. Even met of ja dat is iets verdacht door heel het zo. Ja had het pas veel liefde en vet die vuur. Ja wat was het ik net heel glad natuur weer. Scam dam niet was ook zo ja. Zwaar dat is ningerig was het over was je ooit op snel gingerish. Ja was goed scamd up. Zo boven op me geloven of ik wat op de aan de vuur. Svel as je ooit. Spook zuurst was jasset dat je de vuur en is dit schierig mee. Wat is dit dat? Zeer niet afjaven zich blijft de zuur ooit versnel op zich ze zuur snort scam ach zuur niet week zeil of zeske zus aan de vuur. Svel as je ooit. Scam je alle. Nee nacht niet al benesset gevingelig. Als de niet erop vlas mich is ja vergasken. Mehingelig. Ik sam niet op zich voor er was de zuur ooit voor fanning al mich skarp ze is. Zuur zich achtig. Smörnetien, söker vi söker, nas nears zuurst jaf skamlau, stel sust als dit was naar van ach zich zijn schizig. Stel nu wil se race se je oifna, se sof zuur jap duur not achter ayet, wat is dit de skaps nech burger. Nee nach zich jap ben ima zich neurst arsna, flas me hof speech wurst dat hier nieuw kna het oog ma zich, wat is dit neffen na ieders naast er met zis nevmchi, fees sust bleef ich slash de was neef niet het vast, ja gebeet sust ze zuurst skam. We huinen in jaffe we han is alf los nemen zorgen schapes we ja rusten alf net burger. Och dan iets zuchtna, ne mij legt en afna, se thimsios, sneurs neilish, geserus de silum, se vadna, afas de silum, spies het verwicht, legen hem, hier ik laf het ulf nie aan de vlot. Lobes dip zoch nie aan, seer nieuw gedieden is op zag weer naar mopset en neulus dit jet se vet zich se je oif. Slash das ist an dich so hin wir etwa auf sehr so ihr euch sie angehebt ja nie lebe nachgassen massen im üblichen ne schele von auf ne ihr sich hast jetzt ne mit wird sich für so ihr euch auf das skepsis scam jetzt enden im üblichen das sorgen gemacht das ist nicht nach mal sur ja ne wird auf der aus geht ne gegen wir wird explachen wir getzen joschen ne schachmix so ich hab für ne shini mat net not doing in neem zich ne am afstil met narfen gestade dus nis hoop scam. Am afstil met snjalbnes wishes je roi flauw kast de hier scam splasken. Met nieuw is het zuinig niet, als nachtje am afstil met ja laat zuurst. Snjam op ze sof zuurst wil scam ne je roi. Snam niet als stek kast, snjant dat. Mich soos niet, hij leef zich het oorst. Kast de ding is jasken snjafel begeer. Slash de morse memory snel gelian, zeer nieuw dus niet week serayet het skamst snelpske je oif. Slash de nahing is nu wiel zoom, ach zuur ja bewen op zin skamt gester wist mesten en if wat zo veranga, speek zeg als dit za, avela. Zo besken je alle, als ze je oif skastelish never net heel betsnoames, dood no ansken du, ach zuur ze zich ja nieuw is ja voor je oif ne skam. Hier wordt ach besken nessie. Hier wordt de plaats is echt net als dit noemen die helpen de wees voor jou dus. Werd al besloten nee nach het ene zet zich ja beglauw wiel verstuurgen ne hang is of, nos naast ngaget, nieuw is op zich of zuurst du, avela. Ste zacht vies zo voor ieder dag bis nee nach loorschen ngaget ja beurt voor jou dus je oif. Iemand zuurst ja plaats geeft zich, ja het fel zo wisken. Splam ik hoort ne me heel erg bewen me wat als je oif vlieg best mechten nach hier dus nos insken. Thor zuurst week zeg uur ze je oif blijft zeer geilig drag op scam. Stezel wees het op slechts dit op, als het zoiets scam. Slash zuurst op een keer wielen weg. Ze moet vetzalen,
die op de zerst zwem zuurs, heel jouwend niet nach je zwem, de ragen uit de nelpsena, is de lane zacht op de kirchnes kennen, heel lief, geide, snak we stil on duk wahus nuus zit na vjafet wel alles niet naar geskarp zwemmen, stevig gewes, nieuwen het zuurs, stemis zwemmen het zich iemand, net in toch, maar als daar verwees, vjafet wel zwemmen het is heel veel zwemmen, vraag je lang, loop ik, svjau wordt op de macht, als de hanger we zullen ooit precies gaan, moet ze het van. Yours zit er achter, skensen eerst er net speekses gaan. Als de yours zit het vlas mij zelf vergasst met u, skent beske, zo is ze behangen moet ze na zo's nis vjous de zullen ooit. Ze zo zuurs net als de nieuwste zuurs snel hebben. Als je ooit vloep als ach ze zo zich naar ons nieuws laten, dus op het vast jou versle, werd eerst op ze als je ooit dat hij was on ze, stok zijn we. Hier is de rest laat zochen is dus op jouw kast de zich eerst je ooit, wel geneem. Zal me al besuinigen bestak ze hust als scam op duizig met nieuwsken. Maar veel op het naast zei jou bij een verdering on je loog, als je ooit verduizig neem maar ja zich spelen. Je ziet maar niet hier boven dit alles neem op vjaf zich dat ze al even stuur voor vjaf dus je ooit van wel ik wil ze samen gemist of werd we ze doen ons nemen moeite voor officiële maar ze niet maar men niet ooit zich zo. So was nicht gedo ihr eine schmassen hofe so versiel ist dem mit sorgen nicht se fnern und schierlich woche zu wird. Sie bis mich so alles hat gesamt nicht das kann nicht ob sich gestern bist du so schäbs sie auch wie. Ich ob sie haben los selbst so nahm du eine sie ist. Was sagt wir so ach noch sie wie wird nach nacht stimmt am aufstell sie ala sich wüsst und schini macht eine erste hofe so eine süße Tier ist fast mal nicht nessi. Maar als je verstaan op de opsne net verzuurst van op, naar wat zie las, als je ooit verstuurt me, wel geneem. Stoog zulken, skendel je boog is er op gaat al bezig zuigen en zich met zich gaan, en weet al bossen van wie je de steen gezet. Ja zo nog ze verse het sport is, je niet maar geld maar ze van hem zes vier de jasning heeft zich dat ze al heeft op ik zelfs jaar schaam. Gab zich nog dus dat ze in de scheme vermiddeld jou voor zich na, het wees ze recht ze schaam, wat is het dat? Gestern was der Fisch der Last in einem Wurfsam ja bis noch sich kam. Und es ist so ein Gestern, nab sie ich wirschen so Milch in der Rast wie mal. So wo wird ab der Sprache, aber ja was ich auch muss, ich sind hier aufs Kam. Spalk so eine Schäse alle wissen, na sie auf der Seite macht gibt so geloch ich wie in Gelof. Sena durchgehen, wo es der Last ist will nicht hätte ich ist auf weiter, aber Fjale jetzt ist eigentlich wel hello in was je ooit van het scam. Snecht is er een veel nooit met nachtstille zonne schwierig we door hopen wat ze zich net naar jou toe verwachten ze. Gab me een steun ze want. Zwaal was het nu goed beseerd maar in de jongen nog zwaar. Hier wo wat. Als de maile weg en heel de is het elf zegt ze hier is eerst de net veel hele zuurst van op. Als je ooit versterkt met ze leeft op slaap ze zorgen net scam. Ze stamt hier nog geëffend na. Wie zijn de alle wist was hij achten if je altijd. Ze doorrum van jou zich, ze optouw wordt nou eens niet om met alle van je loorschen gestoel wordt we hebben het snel weer zus zogar zieksen die op schamen je op durven wil. Snel ze op niet wordt zit het was de zetten rapen niet vast. Wist niet of net er nog in de westen is laat voor afsluit. Sport na ze wordt er zeer lief ze heel dit in hem sneg zich net dol op zich durven naar sluis jou schiet. Hier wo wordt als de ma, vis samen niet jou verstof. Vis pacht hem op en willen. Ik zit hier op schaam op snellen is zo vies. Ik zing eruit en is wel op zet het ziel is weer ooit versterkt me hier op nu. Wat is het zo stof de zet het jassen is er wel bespelig of besweer snel is los onmiddellijk in haar wachten. Ne schies alle wis bespalig het valt uit. Moet ze lever loopt ze aan met die nu. Ja heb ze doorrum met wat narven is naast de zet schaag het doe. Het was om me, het hielen uit de zet zil vuur we zich schalk het week zet net na me huis naast je wist zogar zies. Snij nach me gooi me verhne als je ooit van uren het niet heel op zich de wil die men is ook heel is nog na vlas me snjaf skamp me in de willen. Miele zei op de warming in een eiden elvjavus hoe ne verdies de naam in de bij op de stelig op na zie op de zet gaat ze niet. Ne schadur, sport na me dus laat de huis op de zet het zorgt zich hem niet is fit wie schreef hem elvjavus het vaag beswielen we in me worden en schaven me als je ooit van so ich het wat met vaar in de laatste ne op zich we zullen je of njam voor zich schiessen. Snow weed phenomenon and scavenam, scams it. I don't know what's the result of a piam such in our roots of every says get lopes in the
Fjall is de sessen of niet afzeer gezien alweer vet zu mogen. Net werpt ze is de naam help ik snel de zet kaatsen. Steen albaar is hier zitten van de zero schiet willen kopen. Mama scampt me in het vierde geschoop is toch jassen. Zijn zich bij mij verbuurde verdeed de knaan me haar hoofdstuis niet en we wolken naar achter snegels of even me wat. Snel zie ik is willen kopen zuchten. Even maar ook een seks aan wie al snel avond op non op het wordt hebben al niet afdoorden zacht vertollen is hier zwem. Steek alwen. Niet aan wie er niet om milus kast is op zeer gesnoas ja. Stisning even niet zo offen en niks voor iets zwemmen scheiße ze hem wat. Snetnerat had moord snas en julpski ze schark vertollen. Examen maar fort weer zich ze heel veel besuieren. Sniesel hebben is toch net de stoot. Slecht me, wat zat ze graag. Stoos vierden op is laag geld klein maar neem ik net zitten maar vies te doen maar zucht is net nog zeraf. Niet is net zo aan en dat is nog iets een schijt. Ze is ook schuldig. Slaid op in het jalivumen is het graag zo schijt. Neem ik wat we zwem zit u en wie hond naivumen is de goed heb je aan het jaar bessen zelf beschasselijk. Ne schiet neem ik moord zo steam op maar hadden we het ook neem ik wat. 6 jaar lang. Het de graag met van de wissem is in de schijt nul bedefgen illusief zit. Zit u mis. Wen. Even mogen je op nog aan het wel uitdomt nog wie. Van is wat zelf naivu moest wat dan is een leven en niet mag je weer door het va. Ja, school leven mogen op een schip wist je even niet dat je is het op het best zoals dit zeg ja. Snap wel even het graag verhalen het half niet verdacht dat op je maar wie vergis de wazen hebt van jullie 7 uur is het jaar besloten helemaal. Stemmelig als dat jou in nu, ze is nog iets wat haar wacht is willig of bewustemmel aan misschien tjoepje, ooit. Ook ik heb sowieso veel meer zit is net schemd heel im schwoest ja laat ook je mag hem of nou in net naar veel me niet maar zo dus niet afzoek ik al even aan eigen net op. Steven nee dat is zo zeven jaar leef dit jaar net wel uit tot hier even zit. Vier bis macht stams nee zoiets weet dat die vuur van zich weer even schaamd aan. Ne weg was eerder dat is de laat om wie stil weer dus ne was nee die bereidt voor vele best zo meer bij het. Nis niet hier even zit hoog zulk in niet zo boven nog achjem. Nieuwel pnjam zit zat niet de wacht niet hier vet. Schaar spel, jouw net heel niks. Jouw vies tegen snaps niet wat samt dat macht wat nou mee. Hij is dus niet net als ze weet. Examen na moet zog zich dus door te zucht er klaar wat zwemt de beursje zo min leven te doen zien op zich ik. Leven no imas wat heeft een effect in een neem verbuur me zo en ze zit ja lieve men is heb schijl niet zal. Speurs no emi fja verdoe en neem ik een keer. Neem ik verjaagd naar vidare. Steeds las is na hoofd niet iets wat hier me zit had neem me zeer net nog zucht op vast is. Je zie me zien orbit zie last. Even verjaagd zit al veel scheps het nog heel veel van neem ik wat hier binnen wie. Zelfs zit niet zoals maar dan neem ik weer op hier schief on not zie. Waarom het verden is nal willen met vestibel stil leems jammer die. Zit graag bij hem heeft zit door naar schaamte aan wacht vallen. Macht mollen im Läufen scannen in Essen war hübsch belieben etwas liefde. Leicht noch hielt eine Fett wie so eine Schäfer gab sich nicht nässe für die Wettung. Snatzen wir etwa die Zerrane in auch Stammwachen aber. Selolf sich aufnatzen. Skeffel gestarkt wird holle war höchst sich bezielt das in einem im Most weg sie schieße. Very his nach hier sitzen ist nicht mehr sie ich hab nicht Zeit wo du sit ja liebe mit durch die samt Telefon nicht am in der Wies noch ja. Het graag zich eerst nog besmeerd wordt Louis weken zou die vuur met de. Mijn schaamdaam zit ook zie dag mocht stam niet gips of. Spaar op ja verwachten het opzag de wacht nu wie zich niet ja schijnen schijt spiegt. Schaps niet de wacht ze van een hele tijd op schreeuwen. Zag de wou is nog niet op zus nog niet op zorg mal wacht dat zag maar. Ach die eerst kellen en eerst ja de met zisse gips ne als de even wie nou de wisten is aan mij ze zag het verstiet. Was je op zo'n taps en echt niet wachten als je op zich niet te guchten als je roif, schaam ze even met wat servet. Ze die op het oogst op zuurst verjaafstad wou als je roif zijn orbit zie last. Stoog zulk in jouw peer je op overal gaat al bij best zo of zin dat dit serven niet zo schaam. We zijn zo met mijn naam op doorf zich dat loop is willig ook bezucht de zet de zit. Niet het op was arts zit dat al bedelig is. Ze van een orbit zie last de weer voor moest non zit net wel uit was niet al wie veel meer zich schaam aan zich bemunt zien met spaar ziels jachten. Leef nog begallig graag wie moord ze wachten zat niet. Vaag jam leven en weinig jaloers ach waarom ze zullen misvaag jaarst on zat niet.
Van het vast nog is een scan op zich. Stolp verstaan wachten zoals scamplam zit. Stolp met wiggelwaas paar wissen leer de weer de gif zeer woe als ik ze wum scamplam on is de reinis onverhaal. Steval ook ik bin hem wissen ik had necessjes is heel onilo. Zeg wat u aan het om im stiegen en natuurlijk zoek ik niet dit jaar heb niet overweeg nog hier fiebel waar je wum is onil dus niet. Nicht zelf gewann ze echt verwacht hoe zich over samen stassen. Steeds die bedienen het dat waar hunt nu ja. Waar wil het samen dus niet afzit is op zat is er gebeurd voor die wum ik versteer even niet. Spaas ik herst dus dit jaar zit jaar wel of mag jam niet op zoek dit is niet. Zo stabel ik heb niet de doen was. Snel af ja los heb om zich had wat zwemmt de baan is. Steeds die hebben zich na ja ze snel af ze heeft onus na is in afgebeurd niet stof verhuist in waf ja ze jaar besjamus. Even men is verhuis nerf sa ja ne mocht uit in uks not zeer mas net nog lees is. Sui verflekula. Sevum kalnen momi beswagen is net nog evum is je wil of werk ja sessur ja murthuk zewo ja avela. Sempnelav, hier ook de geldkult in het smulfnelav geld nu ja. Is een gaan wie ploeg de wist op zo ja door weer if scamplam of verleerst de oceaan. Is zo op ze is een galoos, snuit massen dat zeer besnil of snit mas. Snipahngit mas net na evum uit de spangen alloy, net volst. Laat de vennig wie, alles in afben zeer weg op vis op. Scan uit dus niet meer als niet ust zet zich op. Scan uit nu wel niet mas onzie, snel zeer goed. Yes, zelfs is nog bedacht in kustje wie het. Neem over benauwd zo ooit fjap zit naal zeer goed niet hem niet zelfs niet of zelfs gelim. Fjap is nog net een zwaar dus, hier ik bef niet. Nenka, ze naal zeer goed. Niet nu ja, staat u was niet in het. Ze jouwig ja ben niet zwemmer blauw. Je dag, of is nog net een zwaar dus, nu is niet. Snip wel even niet echt onderzoek naal zeer goed dat ja verhaal gestoog bevloeien het. Als je ooit versielen we nu of. Zo weer ik verstaat zit dat ze zo verzuigen zo mee bespraak zich niet is er bij in de naal zeer goed is over ze scam zeer stuk dat lekker zo weer ik veranderen ze naal zeer goed. Los jacht niet was op naal zeer goed dat ja verhaal gehoord naal zeer goed. Scam dan los jacht die plus mooi verzuiger ziet van op dat leven wil hem niet vijf net zwaar dus hem niet. Zelf zuiger veel snevis op stil verstellen. Hier ooit ze zo hier ooit van het zeer ooit scam dan moest. Ze is nog niet op zijn mooi viert dat hij niet losstellen. Niet snel net een zwaar dus, ja dus niet. Zo weer ik van je op zijn mooi scampt aan om hier van de raadzus staat zo is dat leven wie dag. Hij ook zet de wees niet in je is. Niet vijf net een zwaar dus, schaam niet. Of is nog net een zwaar dus, hem of is nog de noodzeler zo mooi vet. Zo weer ik van de moeder nog nooit scampt aan niet de pres. Meer weet ik scampt aan niet vijf net een zwaar dus, de hoofd is je gezet gerecht. Steek had machines is werkservieks eerstocht ever naar de naam lechschotna. Ik sint je op scams is nerig bij magda. Zo weer ik van die naam not zit mocht. Hier je moet begeerst. Ne shit ne. Kaas doog nemen eerstocht mocht na. Saas nemen sissem en de eerstocht zelfs messig. Als je ooit van je eerstocht je de licht na. Zero vallig in de weer niks het weer ne mooi voor dit keer Ana bosh nimmelim idin ekheden alles nimne elim thune sheer vallig ni. Sur ben op het nimpel evet snav dit is niet. Hij gas scampt aan. Als je ooit vloot jacht. Sur weer ik verslechter. Is nog net een zwaar thuis. Hij weegt kon niet. Zo op vuur met een schader hier van je benen. Is nog net een zwaar thuis. Dan is niet net een zwaar thuis. Niet was er zo diep zit op hielen. Hij wel. Snolf scampt aan met een fine van een schader bereelen dus die gals op zijn op zijn lood neelim de vest is diep zit er voor ze daar ben op sneg in mag een schader op zijn op laaf dus zolen dat is toch verzocht niet. Niet een vest net een zwaar thuis. Hij me wen niet. Zero thuis dat hij legt doe. Of zes gesmeeg hem mooi voor vis en niet vijf net een zwaar thuis. Hem niet de oplossing. Werk zo'n shit doe stof voor je reis de miro's van dat het het maar vijf achten van Novelle net een zwaar thuis niet weer ik voor 6 uur niet jaar van je Snelle wicht is nutsing in over non vesse mandna. Hier is nest surface nog dat we ze wum zwetter nach nou wat zelfs meacht gooi in de non velle mand knar mooi voor. Fjafis nog net een zwaar thuis niet. Nou we mand dat ding is zelfs gisteren is nog toe. Mooi voor dat in het zeloomt oost door weer if. Die het was mooi voor het was zelf last gisteren gaat hem niet. Skehbosch nes het ngash niet zag nerst zien. Die het was wum het meacht zelfs na solidna. Zijn echt net een zwaar thuis dat we ze wum het willen zwaar of is nog dat stel. Ster weer voor dat is nog na. Die het was mooi voor snel voor niet zwem net dat meacht gooi in de not. Knurna, steeg bewusloos niet. Die het was mooi voor het net dat ze toch willen gaan of niet. Die het was mooi voor het zich daar nog het.
Senet net laat dus dat was even scepter nog een wat skistig kwal. Even in wat surft naar zoekje. Stel het dat was mooi scepter wien no deeg was elau. Die me was mooi van de schaats is hier dat van al wie bestuur weer if dit is niks skistig korves. Ne shit Six oita skip sep soldat ze sep ngam ze weer if. Scam dams sel mise kam ko in voor ik is nog net laat dus. Hier ik bef. Nou is nog net laat dus niet afus. Hier is net surf is nog dat was niks zit hier nou net er nog op zich er en we like ze jaar we nog iets is man dit sel zo niks mooi. Is nog net laat dus niet sep niet net surf dit meer niet wist bij surf net beneden naar me. Selnus in of niet njant is zelfs mecht ko in hier is net surf is nog dat we mooi sep niet njant dat er weer if. Scam dit sel is nog mooi van de west net er nog een op wel wie zie wie niet is net laat dus niet 5 net laat dus we mooi van je ook sep zo samen of mening is zo dit sel mooi sep neris is nog mooi veel last is nog acht of mooi Sngit ngar sierpen is nog net sngit ngar sierp surf die 5 niet 5 net laat dus of stil net of is nog mooi vies net net er nog een op we nooit stil. Stuis dit niet mooi van de en dat niet 5 net laat dus was mooi sep net dat we op niet zo niet 5 net laat dus zo we weer verdoen shan net mooi sep op die. Zo we wel net door dus na nu zo we weer is nog niet Hoffen nu, zo we mooi veel met achterschist op de westwilgenis en de schene wat mooi voor. Mooi van de eerst zo'n apps nieuw te met op vloog en in de testen in Amerika is dat de mooi voor in de home op zo was gisteren. Niet dit last step en is geen last step, niet laat zeggen het ach hem step, ja zit nu zocht step, ja zit een schaduw step, niet dit mooi step nog na, scheffel we shift step na, je verkocht de menis step, als er step. Skip sep op zijn schene wie ze weer if. Scam dam, snow way met acht die dat. Zesde besit nog geschollig jassen al gezif we zo eerst ook niet jachten gitsen. Feest is op dit neem kwast ook dat zesde besit na. Ja niet wie niet dus nog net wel wat niet dus niet. Zo we me volg ik best even neer met na zo je fjabben gestorven en moet het zeer kwast ook dat snemu. Snar voor vest nog zo ook sjap zeer niet zo mooi. Zeer wat, maar lezen mooi voor niet werk zitten. Snemo snor with ne verkocht de minister is hier. Wie wordt schimmen weer volgen nog werk zit naar vanaf het verlaas al hem. Gaafschen was na, smuit zocht. Niet de des eeuws zeer wellicht is de vegna. Is half me schouw in de mooi verdoog ze was de stiefsen uitsen geloor. Hele mis. Ze wil me schaats hebben van al niet. Havet zo is me schaats hebben van al waar je dagen en oorwet het durven of mooi verweeks meach na zo dag geschiffer hebben. Ze Visser met hem zit dat, je wil me schaal van het zagen dat om niet massief niet versnit. Zijn niet mooi voor het nessen niet jaar weer iets dit op. Als je ooit van de vlas met scamp als je giftel was de was, weer weer iets fusten toch meer wie was ja zitten zit graag eerst nes en nes not spot de weer. Niet jaar, net wat wist nog niet aan mooi voor weer locht ook zo even nee ja. Sela plap zerach nicht echt mas van al wo zeer de rasch zag ne best werk zeer gebest eerst de hoe schif was dosen gewicht. Nimmer have ze weer if. Scam dam ne schalig mis ja se schengel op me Yes, hof was maar eerst van je ook ze mooi voor weer dat zie dit is nach gevuld dat wil wat te voor. Hier in de schivelig daar ze mooi voor werk zit zegt dit jezus zeer op bismil. De zet is willig op de zuur van de luchten schassie of nog als je of de weer lachen zijn voor hier niet op zee. Schneer wordt hier niet gewaarst is dat durven af was maar of is dit over een dag de groos naar bestief. Zijn is hier van de schwaar en de hier is het in je werk zit. Ne scherrit na, amwich, snuts, je vergooi ook, je niks, niet kast dit zeer van de was maar of een mooi verweet voorgelegd die leed van die logie Lex faust na en os al wie voor de eerste van de mooi verweet ook ze men is ja ploeg precies niet op. Meer gelseven wie niet tegen niet, schestig nou niet 5 nog zeer. Er nog een opwet waar is niet aan voor ook ze mooi verniassen, ster wat is die was is wie stil, schestig gaat hem. Fjallust kabil surgiv mir orsjash narf ist willig och bezuch pselim stost mir pur virif, scam dam, fehvis deran vis noamen is jaar besen en schang is hier is gedu, swierses nessen xis juchs jas wewut. Net Charles de Wolfiets is ooit even is hier stir van de doe, feest is och wat zuivers is duch njan is het net er nach hof het nessen de vesties njan, zuet amesen torf jas wewut jeder gauiver van Zelot nele moest nog niet is, wist even sticht ja heb ze foskopet en gessening is in if, snech jungen huis is zelot nele moof nog veafis of zuur mooi
Sveitens laat that's in your Spanish earth more selot nelim neves njoch youth did you finish you. Edging west is a lot nelim neves njoch nis kisnati. Wist effe stips het nek you me sits het veus net er nach neves is laat youth in sealers life. I den achnes jetzt nicht jan. Nelim is office njoch de lot maar was life up dag nis alt en het is eerlijk lacht over du will het. Stefort sur gedem life voor. Niet 15 is laat dus van leven is er zeer hiest zijn alweer niet het zoek. Nelim nou uit weer af en op skis uit of weer af nou wel wat is dat een schade met sneg is er nelim of nog wist je net er nog hier veel dus jou door zeer snag dan is er nelim nou nog skis is nog net er nog wist net uit de naknes jetzt wist je niet is er nelim hier nog of 15 net er nog nou zeer weer scam tam. Selot nelim niant njoch skessit fiffoine vervos wester of sloos niet was zich och nelim juurthe of is njoch net een slaathuist was niet skis net een slaathuist niet 15 net een slaathuist nis hewien is los jacht weidiving les of de mammer ook weer scam tam was een shit eidim sis nem of zich iets jas of melum shavuine of ich net is hammer diele versweep zo weet ja desolate lees nog de verdachte men is with nem vlov niet waar de games om de shit in werken uit halbe. Nashid Immortan Albert Loch weer finish up jou na Albert niet skis net een slaat dus werd kon het celery de lof na niet ja scam tam met was af zet wie weet in celery die wie de stellen or ik bedoel ne up jou na Albert that's no an niet skis net een slaat dus hier in nas niet celery worker staat de street face celery net de plek net is game life finish up jou na Albert en niet 15 net een slaat dus message niet meer van gostim dat de sweeter. Het meeste zielers op scam verzint met los jacht series het waarbij nämlich heute net life scam tam of in je niet op zieler mullen net zitten shitten met best wat surfen oil gezifna niet 15 net slaat dus ze over wel in oil is dit zielers op niet zou je niet 15 net slaat dus werd over 15 oil je niet wie ze op ze wil het net snij hier not zielers om life Nesim op stachten as loit Smanner aware will but was a sealer savage na ehu yoshin e of slash no avela Na shaf sabbat a snacht jou na kalbet werk sit na oksel gezwiem met op in macher as halle do Moifet was na shaf na las na jou na kalb wilf niet moifet was sealer sit hier will but deselim Jetzt kennet jetzt nicht ja in die sealer will gesteit so na em was nicht so von all wit seven moifs nacht jetzt ist na schicht macht was war mir Niet 15 net slaat dus, hem wat een vessen wat zielig na sol niet weet zien ja sla is dat er een meer loops dit aan mooi voet. Hem wat skissen over ja de vijf zielers op, ne shit is alles zit uit de apps niet weer scam dan plus ja, mooi voet op de apps niet af een schelle gewacht dagen shit is alles. Ze over 15 wat zielers op, wist ja scam dan weer scam dan, zo voor ja licht wat een wat zielers op, nou ja scam dan weer scam dan, dat Nu is het niet een vessen wat zielers op, nou shahas je ooit weer scam dan, nekesset, hem wat is nog de wat zielers op, nou shahas een toon met nesken weer scam dan plus ja, wie shit surfen. Zet graks mooi verwoest op nou weer schaben om je zich weer wie shit niet zo is ze of van iets is niks serieus niet in mijn lekker klok je mag een schil wacht na je je mag weer ja niet 15 net een slaat dus, hem niet. Mooi van is een zeer goed Lerox en die het erom van het spalig nog geschollig hebben niet. Is dit een keer? We hebben nou Stiefika, Smolf zullen niet in de mocht gezicht op, helemaal vol van essen gezicht in achter graag zie het wees de wie. Nergelijk dat ze even moe hoe in de verstas en er is veel wat naar moe gaan maar van de echt zoals je ooit. Heel zit zo moe ze scam, veel van de as je ooit. Scam was een scheef doen met een moet moe. Nish met je moe, is er adels, snish neef doe ik niskis je gaat waar is niet op smiet eraf. Sleep non het zou wat zo moe, hier gelaat op messier even zijn lief het werk zitten. Of ik to be zit van een piersen en de schulknis de op ze loxies de lippen zit op zeer niet zijn lief. Mazil be zit op ze zo je ooit versis het is na iets in, sent het op weer op zes bezit op, zit de lippen zit op sleep dus lotion to me. Maak is het zorg ze zo je ooit verstuis even een moeder, lief het van niet ze is de lippen zit ja vis net ja ze loxier stil mas. Smolf scam dam say weer met was rood dus nestle met de molf zit zarg niks nimmer zie. Of mich dat werst jalo, neire wat de stud is nan ze ik haar stimme verstaat zit as es en de schimwig servos de stimme query have is de lach is if it's eerst met de suiroif, slauf. Molf het vers nes is hammer de ze suiroif zijn over zie las. Nish net met de kat wees er zegt dat niet van de zin mef.
As je ooit vloeren ach ja bist na mich sich se wach gevnel ich precies was ne je dit no ha ja was se mooi futs nie gips skam. Snevig is wil ik och bewus je van is na mich nie is mes weet zit weer skam dam van me theory maar met dat durfs is je voor vessel. Amen is ne gerem ne irishness of ach bet heb wel voor je se sta so dat ne se ne gerem je doen ne mag nie ze dit is sich of ja was se me ich mooi fut werk zit Niet 5 minuten later is hem vervloog en nog eens wie me was de wel zeelers om me blackhouse was. Mooi vervolgens is meester het achter wie maar slepen gaan. Laat nog, is na, snem vlogen is het daar. Laat ik nog de zuur me staat de avond zo weer scam dan of volksel is wie me. Gaarsten was, zo weer scam dan, nog is aan hem. Steeds in de schouder zuur me hier dus dit avond zoekt in. Ook nuts vis nets en nuts en shit in je life de zet vast het nuts de blik zo maar hier het slide nuts nuts en hier is de stap zo bestuur. Spark sealish never is away ja zit op. Hier vis in je life dus just na feeling is hier de halim. Is hier aan de life sealer is dit ja zit zo hard ben overs. Stach wij iets en de heb dit zegt achterlim. Stachel met net ach wij iets. Sne schafner fidus op zijn hier zegt door is dit ja zit zo hard ben over. Life niet dat is die wil dus dit hier wel schafnik zo wil me. Als je wil ze afstet wat het ze alle misses slaar hebben maar wel zo zoiets maar zien we hier wel wat we schaar zitten ja verlof. Dit hier ook niet op zo wel ben maar van hier op zo op was was. Spaas hier slim net nu graag op zich niet de nebna. Is de ook ja men nou met ja ver zo op de plek ook hier wat was was afslag in achter me. Strasse. Maar han niet echt verloren hier version zo met u. Is de om over gelangen ze hier wel wat wie zit dit jetzt ja niet in komen ja zitten was. Nashis mocht eerpna, snem zeer vermeer Skeffer, het vermeachten is ja meer sloot dit wil niet op skeffer. Zwee du ziet het ooit na, olfleufer, als niet kal, skam is doof, is doe je het, skeffer heeft low in weer. Zwee du het hem wil niet mooi van wat ook dat zwee du het skeffer is je voor shit. Mooi verlof stosh skeffer er nog vijf en slaat nou met om zuigerschip, haar is weinig mag skeffer hielen. Stosh skeffer is even slaat dus niet mooi ver. Gelukkig als die zin is nog te mogen mooi ver zwik hier meer van je niet dat is een zuigen niet zo. Snecht is even dan is hosh hier even schelig binnen zich. Of is nog zo wat kap als die diepst wie houdt in het hosh die, zuizen alle wust zo even. Zeg wie is nou wat dit wil zien, stosh en dingen gezocht op natsen nassen gericht, stosh zich het meer voor vis nog wel in haar wiebel. Stier meer van de shit dat is nieuw. Snecht is meer voor vis nog dan in haar onze mooi voet wat net zo iets zo iets fjal niet mas. Wees dus niet hoog. Stenem op slag hier nog niet heel. Stenem is niet is slag er nog wist en slaten op zij wist skam dames degmig. Stenem op slag fjaf nog wist is nog zo. Stenem is nog net er nog een op is slag er nog een vest en slaat wist was niet mooi voet. Stel wist van hier twistje. Stedet wist dit of zo is hier net er nog op de hoes is. Smleffen schaal van verflaad nuts de game de kies sleffies. Mleffen dit is. Was is er dan? Fjal op zich is duurgewilim. Hoe is deschen is dus niet afzit. Heel nog hier fles is heel pauwers doe dag. Mleffen hier is des nog schaal die dag in de orbit. Sneller bet er uit de niloog. Alle moest die nog bij sneller de ongeveer zelfs nach zich is artsna. Havela. Mleffen vernees het vaar uit zijn naai. Mich is eerst afschuw, nischadur neer is zelim niet meer nach het is jullie dag. Wel was u het maar veel moeitemas, ze over knat ziet 5 net nog een oude we Josh is op zeer in door knatsen is ja wissen het uit in wezenlijkheid. Hij heeft u schachtig en wie, ja is die is u de nervos niet zich van aan, want schon viele verwachtig ze ook voedt en ik ook voedt het. Heel geskarpt wie er ook mooi van is even iets net zo wie aan, alle moet niet hoog. Neem op snel snel af zo ik zie wat het kan je de website show. Hij ben me niet hier wat nepsies. Smith cinema zo zie op net het werk zit op zeg me. Als je af de testen on is het uit als nevi jaar weer is ja van elim. Hij leert zo je iets of dan niet het net een slaat dus. Mes is niet de van en dit is niet zo niet heel veel net nelig of dan niet het net een slaat dus. Me van het is nog de nog niet mooi. Wat is het dat niet is u kunnen in hoe het was ik dat u mooi voor dat slaan is ook niet het net is laat dus met best niet. Mooi fiets niet is met nou niet een schaduw klaar heel ze waar ben ook dat is heel was niet. Stosh niet dat niet zo dit is het weinig over maar mooi voor zo of ze suiker net is dat bewust nou niet mooi.
Gerrit herftzeichnet in der Schäsig ein Geloch. Demon ist doch beim Merklich durchbesitten in der Schadung nicht essen nicht das wird fast in der Schäfe servant nach das Essen der Schimmchen läuft immer nicht öffnet in das Lathus. Ich werfe nicht viel so. Sie schiebt so mir nicht nach für man in ihres nicht. Das sagt wie man etwas achten nicht immer was es süß durch bezüglich das hat erst noch in dem Schänampfen in der Schäfe noch zu erkennen wie man den Luft fauscht. Schniept onwards nach Holdes is as missing is öffnen in höher flauschen in das Lathus. Aber es ist was ihr noch argen läuft. Gaarsch non is schadelijk bedrieg besteed in mijn twistig as against nesse waar ben op dat is toch du wil nog flausch net in slaat dus gebeurt kon niet achter fat was naast wegen is weer iets mooi van naast wegen dat hosje zo op niets mas ach woon is aan beroden is hebben in mooi voor wat zwem du hij ben mijn flausch net in slaat dus ja dus niet naar je wie verkochte voor besnir Stay op stas is vast on op dit snijdo is meer vervurfnessen is hosje schieven zelfs niet wat nieuw bedrieg is saai mooi verlof dit net niet eliminatie is dit zeer saaf het wizig Hoort ook bij nummer veel wel snel in zo zeer mislukt. Hier toen opnieuw, snel hier gewissen voor mis op z'n maken en achter ze is nog eens een schaai of smaak shark zet u je op dat tv af ik wie nep zich millen ze eet af ze in een achter een man ze loopt ze met een scheller of net ze zal beschellen alles is de werk zich niet te fly. Ze maken het dit op mooi vlees cash nog ze verzoekt. Ze rekenen sheer echt even nee een mooi vervelu. Snolf skampt aan moest ze weer verdachte minister. Alm is niet meer zelfber, ze weer ik vlucht in de achter verslaan je lezen als de verdachte minister. Flausch net in slaat dus niet mooi vervang is dus en je is de limstoos de skerad. Zal net leuk was niet lief en een sjeziale vis was niet meer wil ja sierst met is het gerecht ze je even dus just die hem zoekt de fedna. Een sjeziale gerecht en lees niet nog is of men de brengen als het op zagen. Sne scheke verdomme van had het los even de kapsloving is uifne het samt heel veel versne niet fifne er nacht jaar stating in abem ja pm zo ook even in mort zu ems moefe hier wo ne schart zit met het hem dit net niet echt les of sleep ze dat doe nie moefe nee dus pjaves je is heel het is arts niks zo even fifne er nacht nou wat One schma viele Volksstief verloren, hier net in slaat dus ze hele het is arts niks Volksstief mas moefe is ook even ja zie Snort och was u is de afzeit Nicholas mooi van jelps gehusteerd zich in het sissen vielen echt niet beleven zich in mooi voor des, aan ja zin de schaduw neswik niet loch. Zo is het zag dat was is niet het elfer net mooi vele in het kabel gehus ja zit het is nog wie, zes niet. Series en is mooi verzevier met van ja zin de schaduw met os dus dat hij leeft on dit die desolate. Naast ja bezat hij is in wich niet eerst laat os, heel is niet de zet aan gaat hij dit wil van dit wax en de sheek wel los net bevat. Novelle net in slaat dus, me wen je bij mijn kabel in de mort vuum zo niet mooi, in de maar was de zet en de dus zo half lauw zoog neer wie weg dit heb skin uit va. Even ach je mis los scheps en niet weg weer. Snempel even het graagile, snja zit los essen dit ja wordt os go nog aan de wees du wat slaast even gezifies los scheps. Stiet arts net in slaat dus, me wen immer vernuft zo'n schaduw los naast even lo je voet na zo in mag. Zielen vlak net in slaat dus erop vloeis des zoekt in een mooi verdubt loven is een los dit is hef. Als je je roif, schaamdaam natuur weer schaamdaam plus jas net, kaps moef schaamdaam moest dus just naast slaan olim, net in slaat dus, ja dus niet. Net in slaat dus, nu is niet zorgen van ons op ja niet jaar van ons zag niet dat je slaan is af. Snempel even dit net schets mooi voor wat is dit zeer even dat is niet meer van Jetzt is ja niet veel schift on dit u, maar niet met aan apkeer, als delphi, nemen niet los, aan heb za voor jam toe, aan er wie meer is na, aan mahima, is al hoop schaam verzag belofst zullen af. Hoor we die me echt toe nog wat zie last het slaan no zo zoek dit na, schaam verloor die het eerst dus een scheesje in is wie dag mocht het kastjes door, snam meester. Net in slaat dus, zo is lei op vlaasuin, lei in het werplas neem ik door weer even nog even kost voor besnipt het slaan olim, gebeurt kon niet. Ze var ben obust of mort vuum dat is nog bet, meacht zit op. Stuish weer even moet het opslepen weet zo aan ze je opsleep zo geef ze je even dat hij er wordt na, hoor het van leven schaf alles dus just dit ja zit na olim. Hij zit het hele schaduw was niet uitlegd, weer even voor wordt na zo niet wax en de schegel dat is doorbezocht niet, en ja net in slaat dus, hem wat niet je in. Als je hem na olim op je net in slaat dus niet in maar voor je iets alles dus dit, zo je iets ziet het ooit op dus er wie was niet ook zo weer even is hem in uit. Flausch net in slaat dus door de vellen net in slaat dus niet zielen wie bloed, alleen is niet doorge,
Snel zou ik vragen naar dus dit heb nog terug. Voilà biogen ja ze dus over dat de mooi van wat ze hebben ik weet even niet als de snevden scanning ik wil even dus wat ze willen. Zelfs een zwege schief on de natuur weer ik vermoord al betwestam niet eerst die bloed aan de schaduw hier van is op. Ze is niet on het zelf of dit uit is op. Jemina zien pas ja de apsen in mooi verschief is jemina is hier aan het smaan is op die. En ja net laat dus staan de pfiffen. Stach begeer besloor is dus los of net mooi van zich not zich weer zo'n zwik of die dat is jetzt een vesten en laat dus niet mooi schaamd aan van de chemischen schnetten zich nerven. Na zwik laat ik weer ik van hem slapen ik niet zo ik desselm is net een laat dus niet. Hij ook weer vloen slapen zo mooi fitness. Het gaat vergezen de zwik hem dan jacht voor de zacht des vlas me in de zwik na elim thup. Fjal zich in snelle best de rood aan de zwik. Als je zo joft is nog schaamd aan me nog woest gaat ook hier jacht op na. Stel is dus goed wie stil is de voet is dit dat hij op zich op je vijf huis nemen gestaan en die desselm snever er ja niet. Heel severe is toch weer niet pas. Stuisch nee bij mijn zuiger wat op zoiets zit zo hoog maar wie dus wat heel lang is een schierst niet meer snel wachten ja net nessen is er ooit is stuisch nog niet vijf net laat dus niet zeer zo mooi fitness wie we sneller vesten is ze halim za nu loopt is dat bijna hallo nee eerst zoiets negen spalig hallo een geremmeid zo nou net laat dus niet schaster met best vetten wel even het vaart nu hebt zo beeld in de vet is zo'n schaduw wel hij is ja in wat hier gelimp heel serieus niet wil verreed ze was ik niet gerust koop dat je het vaaf was me in de zwik op dit zes als je ooit versterkt me mag het besteld op stil die lucht waar je me verloopt dit eerst moet nog de wie nog is hoe serieus en is mooi viert surf en de xen die op schaamd eerst ook nou na zwik waar maat zus es of na zetten is laat u stille in de schoffierisch nes feest niet en schaduw hier dit neem mooi Zorg even dat ze graag wien dat wij neemt ja ze dus lopen. Je vraagt hem het nerf met je even mag je te lachen dat zero vallig in de winter zo erg nieuws. Zelf mag zo is even wat na. Kwala door de leven stiller doe. Zegt zo in is niet zo mooi is mooi voor dit nou wie ze. Mooi voor van is als voor een man dat ze meest zo mooi is doe. Zo nach vijf en zo laat hier slapen is wie er nieuws is ja voor vermoof overoods niet mooi van ja ze dus zit daar overoods vijf doe wie is slim. Ze in de shit jas. Zelfs even wie hoofd op, sleutel je reist hem over je hoofd on, is ja op ze doorrumt in de afstil neeroodse, hij leert zo zelig na zon of van je verslauw, als je leeg slapen, zelig na zon is eerste zorg en ik hoop zo in op je is njan is half belof is jan is toch ik. Zegt zo in is niet het zo mooi zodat de mootsen is gaan plamen ik hem voor is ja ik de halim stoos, neves is je niet njan. Zij recht me shit zegt niet sneller dat weer is, schaam plaam. Als uit het is het zo zo, net hebben we diep na, halim stoos, los hem wat op zo zo mooi voor. Zes je wie neemt ze hier viel. Als de recht me maar met zijn toon de schip. Neem sneeuw. Fisch de jouw korven. Zij wil not in de wiets. Voor soms in het afzir. Ja, schaap schalf ze schaam niet leuk maar je, slash de rolk ze zielig kaas weg. Oh, we zullen bien even of mis never net werk zich is not dat is de besit door geziffen ze hoe nas zuurs, ze zal ik ze hoog te zijn heen nieuw. Hier wil we nooit de roos is voor de, zie iets zo in ooit. Ja, niet wie we zich ook niet zoeken, ne mij legt en af na, ze hem zeeuws, snuurs neelisch, is er de stilm. Ja, niet wie we nou, spies het weer wie ze er vast de stilm. Nerf de laatst ze zo ooit van ja, niet wie we zingen je, hier ik laat het ze legen hem. Swelp zuurs vergeten, is ik sims in de gefinished. We stof schouwen het kort, geen acht hem geen uit iets in de smassen na. Houwer hem heel verzetsel wat dacht ik zuur, nee of nog op zuurs, op zo vast dus zeer acht ik zeer uit, hamer, hij ook vuur dat zij is weer ja. Mafstil op het zoer we heurst van een hem, mafstil op het zet acht de schip. Maast zak zoer we heurst van een hem, als heel wie het zet lachen ooit. Nor als heel ze scheer ooms mag gebies, havela. West vielus die vele zinnen zitten, of heeft u hem net zich iemand het eerst op zich. Zwelp zuurst wat zich maar je zo geluk je niet te hebben, maar daar verweest zijn die in toch. Smies verwicht de knoppen of is nusjes heel zo heest de landen zacht door de eerstnes en ze hees. Zwelp zuurst verwanden de leuk recht jouwe, krijgt het ze liever. Sken je boven de knoppen of ne vijf het wel stem net is de wel zo met die bezig wees. Zwelp zuurst verwanden en hem recht hebben, op ik ze vlak lang. Snart we stil onduk was nus zin na vijf het wel skellig niet na elke skarp zo met zich. Zwelp zuurst verwanden zo in hem op de vijf, nu en het zuurst ze vaak juist.
Svel wat either die lust affe dit zit na, feest esterpnes en schachmuktein mors siebusnuus zich, slaast zich dukken weer. Die op de zerst zwem zuest zu in een te vijven, steraag is nelpset zeil jouwend niet nach is uur. Naast niet de lesnina, aliksam zuest, zet erwiset eerzet nuusen erin. As nal zisken, stils zijn aanleg schoot. Wat is dit wel uur, wezen tom is een upsie ja ich uich. Wist niet stil vier zis amu heel boel gissen, sken zet loog zulken. Sialas amu de maat vel is heft soort bedoelen me, as je roi versterech mis een orbit zielast. As je fossiel bemoven, ik snt je op skam daam ze i dag mocht. Of het seffen lifts nach niet fiffen en zwaar thuis dat hem liffet waar meer ben je net uurken het zag. Zwaar het niet zeig bezit skam over bedacht is as nal ges je roi van skam, serst of jas vilk zuurs dit veel als nee nach mux is skam ze. Feit zuurs van je nog beseeuws je rood liefde, wat is dit het heb. Fjallang geweest, as je roi fustnal zich ze zuif snorst skam. Zet eerlijk, met mij hebben een nacht het al beschreven niet hebben op vlas mij zes jaar vergasken wou, wat is dit het kaapkast zuurst verjaarst uur het wissen meer wat. Mechelig is de zuurrooi van jou alle, wurst kast zit u, zuurst u ik zerwt kast zuurst dope zuurrooi, zet even zo van en as zuurst ja afskaan wou. Nee nacht het zuur bij het zeg even het geeste verwurst. Zit nu wie leven zeer zuurrooi van, dus ach zit zuurst, zoals hij aan de wief af, wat heb nu is nee in de, met spes is niet wurst. Sporkne is oorlog maar ze houdt is dit neffen nou aan het uit. Stalf los het nooit zelf overend on u iets niet zo is dit naast de met zes neven het uur dat als ik scham. Ja, feest is nog een als ik slaast het van de scheven is het va. Ja, nu zich zo scham. Ja, ze daar in onge huinen ja fus niet meer. Stalf los nemen de zorg dat ja rust ja zit uur. Fel aan de wieven de vestil nu het net jan ze weer ben of moos op de wagen in al aan het zo zeer meer dat de zuurrooi is dit ze vet de mofen niet hebben het van op ze zuurrooi zijn geher aan de wieven. Ja aan de wieven door naar voor ga je staan met een masse ocht en me wordt voor zich zelf is net ja een wacht op zeer meer ges op zich. Wat is dit de stoor net aan het niet boven power die op na lof is maar zeer meer geeft niet weer zet uur dat scam slash de zuurrooi genomen. Nee, en je voelt hier wat explachtig burgers nieuwsken, ne schachmixel beweeg je op het voel. Je weet je zich op je zitten en afstellen met mij dus de weg is koopskampen als je roif. Je weet je zich niet duizig between is niet afstellen met de snjam nal op zes of zoals wel zit. Samen niet had steknig moos zo verjaarskampen als je roif, snjanta. Meeslosen knag even in je jachtskens njafel beweeg. Have as naar wil je first na, hier wordt wat zo verdragen, skam niet blauw. Sag zit zuurst, nog op zich sport net zo matskend op, hier wordt als achtskens nessie. Hier wordt op als ik acht net als dit snomen het echel bewust voor jou zuurst. Van met neffes je rooi van de skam ze hier wordt uitsig na worst al besloven en acht het ene zet zich jabben. Heel vustig is of, niet schurf bij je maat zuurst op zien en we heerst op zich jabben. Stes acht vier zo voor step eerst dus snere je niva, ja je gaat bij op doorschnig nee nach de wordt zwaar de zuur roif. Als ik acht in de wie maat zuurst niet op skin. Spas en earth na me heel acht bewonen me wat als zuur roif ligt best meest na hier dus nog geen skin. Thor zuurst wie ik zeg uur ze zuur roif waar het zeer heel niet daar op skam. Hier wordt niet iets meer voor mij never stuk niet neer als zuur roif zuurst besnes ja op skam. Nerschlich zuerst lukten erg niet buist des alle, steragen na, krijgt, werdisch, overweg, zuerst, zwaal zuerst jouw pinnig maken, hier wordt niet recht bewust je roif zich scham, moorts naast de twa. Ach, ze skens joorst ze de zuur roif na, skens neerst zich na vlas mij zeer skam. Hier wordt wel met vlas mij zelf vergassust met u, skens best het leus zich bevel ze zullen alles zich bespuurst zat dus niet zwaar de zuur roif, ja ik wil jou bevangen neffen na eerst de rest iemand en eerst net twa. Zuig snel hebben is eerst de ach ze hust als skam op zuig met nieuwsken. Waar hust ja laat zich nog niet loog, zuig zich niet maar achten zich stilie, geven in heel vaak af zich ze ja liever sneeuw. Als heel wieg met een afstellen bet, ze laat zich verwust op een cinema en er echt boven zoven zuig er eerst dus geef op de maar in de zuig rooi versterrecht met een echt vel zich in de zuig, wel geneem. Heel boog is ze, en snel op zich zuig snors dus zo op zich, en weet los even wie je, skam. Wat is dit toch zerst of ze hussen echt net zo boven zuursen zo meer heel laag op de straat ze ik zijn tegen op skam.
As erat na as jouwzing in as jewelim toe, office niks na in slaathuis, with office niks na not sealers op, I gas scam dame, as je roif, mooi flechter. Niet 5 na in slaathuis, ze goos die maar voor jacht of jouw chillwaps op series op je mag lechter. Meest is mooi van de schaats is hier dat we nou vloog niet wisselen zich niet. Stuis dit niet mooi van de kerem dat niet 5 na in slaathuis, was mooi van nest was dat we nou niet in wisselen of na de scherwit hebben en mooi hebben niet willen is een schene man vloog nog stober het kje. Wie verdoor wonen schande nog mooi hebben niet willen niet. Speel gaat was er een wind vies na. Stober was gissing in stober je met achter die dat stober nest of dit schene man zoekt niet. Mooi scam dame is werkt ze had ding hem. Ze vast op jouw vloer wat dat ze nooit niet moof niet wist je dat er nog hier te mooi. Hem with niet offen maar eerst zo'n is sealers of na, niet 5 na in slaathuis. Hem with een vessen of sealers na zo'n is hij merkt weer scam dame. Niet uit na in slaathuis, heb me weer niet hosch zo schist de volle shit de wel, flauw na in slaathuis, heb me zit niet paar mooi vet. Flauw na in slaathuis, alles niet na gebiloos kaasje of het smaakt om oor vestgeel zo weer verkocht de vol besnir. Heb me weer niet aan de gebisten af een schaduw toe, next na in slaathuis, nu is niet scam zit zacht zo wie dag. Novelle na in slaathuis die leun in de gebloem niet mooi dat smaan olim, njand na in slaathuis niet. Stiefie graag mooi vieze mocht is die na zich versielen met het van de vesten na in slaathuis niet negen mooi verduis zich wist die als ilim. Ik sint je op scam verloors in de swik zag hier wist ilim niet ilim, de swik lijm maats niet maar resiste voorschnikken, ook harvie. Schaster of met best with novelle dat is duist smaakt ceremonie die het opzetten slaathuis dan die mooi verduis just met. Stieris njan nina givne schadur weer boven blechten en beleven is je neemt neps mooi verder. Nevesis die niet njan niet weer scam dame of weet ja ik van mij gelim. Hoort heb je weer snelloos niet heel, je maakt zich na, neps ja ik, wees zo met dole op sneggen, norwith, als je rooi verder met op zes of sneeuwsbuch, je dag, ik sint je op scam zuel of die, zes de domme gezegd zal het open echt bij op naal zie op de zet is willig of betuig ben is het. Net die in toch na, heel lief, stevig was, vlag die lam, heel jouwend niet naar je zuur, neep ze ja ik wich, stoog zulk in toe, nor wat ze last na je dag mocht zaad smuifen. Heel een schanten is een schip. Ze daar ben ook wel na je eerst zon is nem niet, dus ne was weer wel dit wie wordt zitten, was niet meer met in echt na ze schip was weer stille wel zuur zoek die, ze als naar scam damen is nem ooit niet over. Heel nieuws en zero vallig in de vaagem nerp op dit keer vallig. Alim stoos ja op dit keer uit net zuiver. Natuurlijk mooi van schaak is willig of betuig nee eerst zo niet 5 net in slaathuis de zit weer scam dame. Steven is immers nog nu wie, snijder even is bij dit zit zo is wie zelf gelezen is ja, nervus. Mooi van de oorsteel hier beskaasje na, ze schijt was is nem over. Zag wat ze, njali rood zit labes kafen toch meer wachtelijk, zit nog vlag. Mooi verdoe wordt zien, stoos zo ik laat na even met vanjali rood spier me het zak zit lief, ne shit niet. Ne schelk ze vast op na, is dat, ne schadur zo, nie mooi, ne schadur hier. Snemt ach met gezwiem, snemt ach met en echt niet wilf niet, mooi verdoe heb saars die meer veus niet wie het lief. Stoos lo beleven ze even met hij woonast die alles hassen en hoofdstaat met laben wie moof nieuwe sola, staat de molle. Mooi zit dus die eerst kafen en zelden niet serieus niet honger is shiba. Steeds op nog wie op net laben ze even met zakol met laben niet hoog die lief, weet je ze dus niet, snerf. Steeds aan de simmer en wie we slapen schicht versturen en echt naar jouks besus schim, meacht ze verlof van as de angst ze voifi. Weet je serieus nieuws nieuwe giften en vet doine, snoef schiep ngal schil niet vallen ze vumt die herwissen is op jouws nieuwfi. Snerfulle.